تست تست. تست تست. Pilots, you are on the clock. Pilots, you are on the clock. 45 seconds. 45 seconds. 30 seconds. 30 seconds.
أهلين فيكم حضورنا الكريم متابعينا الكرام في سباق قطر الدولي للبايلون في النسخة الثانية بتنظيم من مركز قطر للرياضات اللاسلكية تحت إشراف وزارة الرياضة والشباب. 50 متسابق مشاركين معنا هذا العام، وفي هذه النسخة من أصل 15 دولة مشاركة معنا هنا طبعا في نسخة هذا العام. الشكر بلا شك لكل المشاركين ولكل حضورنا الكريم، وكما نرى الآن سرعة كبيرة للطائرات والمتسابقين. شكر بلا شك لكل المتسابقين يتسابقون من أجل إحراز الثواني أو أقل عدد ممكن من الثواني ومحاولة كسب نقاط هذه الجولة. أخوي سعود تفضل. حياك الله محمد، الله يمسيكم بالخير جميعا. Ladies and gentlemen, good afternoon once again. And here we are getting back on the track with Qatar International Paylon race. The Falcon Deserts right here in the north areas. And we have already started 2 days ago, ladies and gentlemen. The first day was only a matter of preparation for all the participants who are joining us from all around the globe. And right after that, we've had the first day for the preliminary stage, 2024. And today, luckily, during the weekend, we've got same competitors participating with us, continuing with round number 5. And most probably, we will be doing that until we finish round number 8. We're going to be focusing on the big screen right now, ladies and gentlemen, to see who is coming up next for the upcoming race. بيعملوا حوار مع بعض بالعربي كمان، يعني ساعات يكلموا يتناقشوا على حاجات بالعربي. عاملين جو على وصول يا ريس. So, ladies and gentlemen, once again, we're back live and exclusive right here in Qatar RC Sports Center, powered and sponsored by the Ministry of Youth and Sports. Ladies and gentlemen, the pilots on the field of the arena right here are demonstrating and showcasing their planes for all the referees distributed around the area for them to recognize and understand the kinds, the colors, the shapes, and also the forms of the planes to be flying right in few minutes. We've got this category in particular right now running for the F3D, and we are still going along with round number 5 for heat number 2. And I can tell from the screen right here in our station,
where you can see the live broadcasting system is available and open for all of you. You can check that out by going to the links on YouTube. Competitor number 34 is Bram Linchin. He's going to be standing in lane number 1, red-coded color, along with competitor number 91, Emmanuel Fazaro, standing in lane number 2, the yellow-coded. On the other hand, lane number 3, the green-coded, is dedicated for the competitor number 99, Jerry Novotny. Getting ready right now to get the sign from the referee to take off and fly for the second heat of round 5. Here we are, ladies and gentlemen. Now we can see live and exclusive on the big screen the 3 planes of the category F3D are flying all around the area to cross and pass by the 3 pylons. On the extreme left side of the arena is pylon number 1. Once again, on the right side, however, is pylon number 2. In front of that, you can see clearly pylon number 3. And the 3 planes of the kind F3D are flying super quick, very nice and smoothly as well. Big efforts and control. I can see a huge amount of dust out there. Probably something had happened, or maybe one of the planes have fallen on the desert. This could be a big problem for that. You can see the turning and turning the extreme laps immediately and very quick, with a correlation of responses between the pilot and the caller as well. And once again, just earlier before the break, we were talking about so many details regarding the previous World Cups and the international competitions by the International Federation of this kind of sports. And we can see one of the planes. Unfortunately, this is like one of the things that we don't really wish for anybody to happen with, which is seeing your own plane falling into the desert and getting crashed on the floor and on the ground as well. It could be harsh, it could be really difficult for the pilots and his assistant to see that. But we can see now on the big screen with the referee. Okay, so now on the big screen, ladies and gentlemen, we've got the results of this particular heat, number 2, which is for F3D round number 5. The only one who had a score is Bran, which is 57.7. On the other hand, for Emmanuel and Jerry, they've got the 200, which is basically not an accepted score for them to be approved. Now we will be continuing once again with more heats of this particular round, round number 5, category F3D. You can see the golf court, part of the lovely hospitality presented in this tournament for all the pilots to go to different locations and places. متابعينا الكرام من جديد هنا في سباق قطر الدولي للبايلون. نستمر معكم حضورنا الكريم ومتابعينا هنا في Now you can see on the big screen, ladies and gentlemen, upcoming next, the heat number 3 for competitor number 97, Jan Petro, going to compete and basically standing. He will be standing on lane number 1, red-coded color. On the other hand, on lane number 2, the yellow-coded color is going to be the competitor number 90, Marcelo Carvalho. On the other hand, the green lane will have no pilot, no competitor participating in this particular heat. Now, on the big screen, we can see couple of looks like they are kind of like disappointed. I can tell from what they say or what they show with their body language.
seems like both Emmanuel Fusaro and Ajuri Novotny are really disappointed with the circumstances that happened with them just now, especially after the plane falling and hitting the desert. And most probably the other guys have had a couple of mistakes in the race, which gives no chance for them to have any, any positive score, I would say. And we're very happy to have our lovely guests coming from all around the globe joining us in the second version 2024 this season for Qatar International Paylon Race. We are still, once again, to remind you, still competing in the second day of the preliminary stage of this competition. Tomorrow, however, will be the grand finale and the last day for this tournament. And obviously we'll be starting once again, just like today, from the early morning until just before the sunset. محمد حياك الله، الله يمسك بالخير. خذينا بريك حلو، استمتعنا، تغدينا. نبي نتكلم شوي عن موضوع الضيافة في موقع البطولة في مطار قطر للرياضات اللاسلكية. احنا جربنا اشياء وايد، بس لو تخبر الجمهور على اساس نوعي اكثر بالجانب الجديد، او خلينا نقول التطوير بالنسبة لجانب الضيافة في هذه البطولة. والله أمانة كل الشكر يعني للإخوان والقائمين على طبعا هذا السباق وإدارة مركز قطر للطيران اللاسلكي، أبو فهد أمير وكل طبعا الإخوان والساد السيد يوسف العبيدلي والقائمين على طبعا التنظيم. يعني أدق التفاصيل في الاهتمام بضيوفنا بسياحنا بمتسابقيننا، هذا شيء إيجابي يعكس مدى تطور البطولة، يعكس مدى نجاح القائمين على هذه البطولة لوجستيا فنيا تنظيميا من الخوات، أيضا في مبادرة إزهالها ومركز فتيات الخور، وجانب أيضا من المحكمات الإلكترونيات الحاضرات معنا على مستوى طبعا هذا السباق. فالاهتمام بكل طبعا النقاط، بكل الأمور اللوجستية والفنية والتنظيمية، هذا يعكس اولا جهود دولة قطر، والدولة ما شاء الله تقدم كل الدعم لنجاح طبعا مثل هالمسابقات، مثل هالمهرجانات. شهدنا ممكن نجاح كاس العالم 2022، شهدنا نجاح ايضا كاس العالم لكرة اليد، وعدد كبير من الرياضات. اليوم سباق البايلون يضاف الى نجاحات قطر كاول سباق يبث ببث مباشر، بتصوير ايضا ببث مباشر وتصوير وجوده عاليه، بتعليق، بمحكمات قطريات حاصلين على الشهاده، ومعتمدات من الاتحاد ايضا الدولي. كلها ربما مؤشرات ايجابيه بلا شك على مستوى هذا السباق. لذلك شكرا لابو فهد، شكرا امير، شكرا للاستاذ يوسف العبيد، شكرا لكل اعضاء مركز قطر للطيران اللاسلكي. وما ننسى نشكر وزارة الرياضة والشباب على اهتمامهم بالشباب والرياضة ودعم كل طبعا النشاطات الرياضية. أخوي سعود أمانة يعني بعد البريك والله ودنا نعلق لساعات قادمة ما شاء الله. صادق يا محمد. طبعا just few seconds ago Jeffrey, one of the referees, he was with me just few seconds ago, and he have informed me of something very important, and unfortunately to say that, but Marcelo Carvalho unfortunately have had a crashed plane yesterday, and because of that, when he came today to participate, he have had no plane to simply join the competition. So therefore, Marcelo Calvaro have gave up the to compete and participate in the category F3D. طبعا جيفري كان موجود عندنا يا محمد وعطانا معلومة وخبر وقال لنا أن مارسيلو كارفالهو بسبب حادثة أمس، يعني بسبب سقوط الطائرة واصطدامها طبعا وعدم وجود طائرة أخرى ممكن أن يشارك فيها في فئة الأف 3D، اضطر أن يعلن في وقت متأخر من مساء أمس انسحابه وعدم استمراره في مسابقة سباق قطر الدولي الأف 3D. وهذه معلومة يعني ممكن تكون حساسة إلى حد ما بالنسبة لمارسيلو كارفالو. الآن مع مسابقة سباق الأف 3D now with F3D competition still for round 5 heat number 3 we've got the results for Jan Peter 62.0 and for Marcelo is 200, and obviously as I have said before
on lane number 3, the green coated lane, nobody is participating there. فمحمد يعني هذه الظروف ممكن أن تحصل في عالم الرياضات اللاسلكية وبالتحديد في رياضة الطائرات اللاسلكية. يعني أنت تشارك في بطولة عالم، اكيد لازم ولا بد انك انت تكون على اتم الاستعداد، عندك طياره، طيارتين، 3 طيارات، جايب معاك ورشه كامله تاسسها وتجهزها في خلال فتره البطوله، يصير معاك اللي يصير، تكون انت عندك بلان بي وبلان سي حتى. لكن مارسيلو كالفالهو للاسف مع اللي صار معاه بالامس اضطر يعني انه هو خلاص ينسحب من مسابقه فئه الاف 3 دي. تعليقك على هذا الموضوع؟ في سؤال اعتقد قبل البريك سالتني ان هل المتسابق يشارك في كم من فئه؟ مصنعي الطائرات الافضل تشوف من وجهه نظرك مصنعي الطائرات او المتسابق اللي يشتري الطائره؟ هذه كلها تلعب في اعتقد نفس المحور. اولا ان المتسابق يكون مشارك في كم من فئه، ممكن فئه التي وفئه ايضا الاف 3 دي. فالان امانه راح نفتقد هذا المتسابق اللي راح يغادر واللي او غادر بشكل او اعلن انسحابه بعد سقوط طائرته من هذه الفئه. ولكن ربما في الفئات الاخرى مشارك باقي على مستوى الفئات الاخرى. هذا الشيء الاول حسب وجهه نظري، ولكن ساتاكد من هذه المعلومه واعطيك ان شاء الله اياها. بينما في الجانب الاخر في عدد كبير ايضا من المشاركين والمتسابقين متسابقين معنا في فئه الاف 3 دي، الاف 3 ار، الاف 3 مثلا تي، في فئتين. فلذلك اعتقد ما كان ودنا نسمع هالخبر، ولكن في نهايه الامر ما كان ممكن جاهز الجاهزيه الكبيره لهذه الفئه بالذات كارفايو. As a reminder once again for all of you ladies and gentlemen, previously last year for the same competition right here in Qatar, the Qatar International Paylon race, we've had for the category competition F3D taking the first place, overtaking that position and became the winner of that title last year is Mr. Bram Lidges, and he have had the world competition or world champion total points of 190, 30 seconds. and the best timing he have had at that time last year was in round 8, and it was only the last round, especially after improving all the time, after trying multiple times actually with the first round hitting the 200 15. seconds, which is something really awful, I would say, for the pilots in this kind of competitions. And then in round 2, 3 until round 7, it was somehow 4, similar 3, records for 2, him. 55 or sorry, 0. 57, 58, around that number. But however, in round number 8, he hit 56.72, which gave him a total or an average total of 57.6 as well. Total points and quality points was 100, and the fastest time was 10. That's why Bram became the champion of last year's competition for the category F3D. نشاهد الان جوله سريعه وجوله مثيره في فئه الاف 3 دي. تحليق عالي، دوران، تقارب، صقور الصحراء يحلقون نعم في الهواء هنا في مطار قطر للطيران وللطائرات اللاسلكية. ثلاثي رائع ومميز. تقارب طبعا الطائرات أثناء التحليق والدوران، ما شاء الله تبارك الله، في انسيابية، في تحكم أيضا وخبرة كبيرة ما شاء الله من الأسماء المشاركة والأسماء المتواجدة. So we are still, ladies and gentlemen, once again as a reminder, we are still competing in category F3D, and most probably this is heat number 4. Robert have got 68.2, Leonas have got 63.2 as well. On the other hand, Thomas Anderlecht have got 62.1, which is really a better timing compared to the other pilots as well. On lane number 3, the green coated area for Thomas Anderlecht,
let's get back to the records once again to see Thomas what he have done previously last year. I can tell, yes, Mohammed, I can tell there's a lot of improvements for Thomas that he have done. He became ranked number 4 last year in the category Doha F3D, and a total points of world competition of 75. Round 1 wasn't really that good for him as a person and as a record as well. In the last round, however, last year, he have crossed the limits, becoming and having 200 seconds. But an average total of 62.28, which gives him quality points of 75 with no fastest time. And that's why he became rank number 4. Most probably he will have more chances, more opportunities this year, this time, to compete even once again for the category F3D. منافسة قوية، منافسة كبيرة بين المتسابقين، والتطور كبير للاعب الشاب ليوناس اللي شاهدناه حقق عدد ثواني أو ثواني ممتازة، نعم، في طبعا الجولة الأخيرة حلق بامتياز. طبعا محمد، أنا قبل شوي كنت أتكلم باللغة الإنجليزية عن نتائج المتسابق اللي حصل على المركز الرابع في هذه الفئة، اللي هو المتسابق توماس أندرليك. جاء طبعا في المرتبة الرابعة، قدامه طبعا المتسابق رومان بوجر. رومان أنا ما شفته للحين للأمانة، يعني اسمه ما قد ظهر عندي في المسابقة بشكل عام، حتى في الفترة الصباحية. يمكن تسابق في يوم الأمس، لكن اليوم للأمانة لحد الآن ما شفت اسمه. روبرت فاندن بوش حصل على المركز الثاني طبعا في فئة الاف 3 دي بمعدل 180 نقطة بالنسبة لبطولة العالم. On the big screen right now, ladies and gentlemen, the usual step of showing and showcasing the planes just before taking off and waiting for the mark by the referee to be given for all the pilots in order to stand by and get ready to take off and do the 10 laps of this race. This is going to be heat number 5, Muhammad, and I think it's going to be heat number 5. Nobody is standing in lane number 1. No, we are still in round number 5. Nobody is standing here in lane number 1, the red-coded 45 lane. seconds. The yellow lane, however, is Daniel Koui. Daniel Koui, I've seen his name multiple times in all of the categories, so most probably he's a good competitor, actually. He's a good pilot participating in most of the categories. And lane number 3, the green lane, we've got competitor number 40, Jerry Klein. Jerry Klein is participating. You can see there now on the big screen the yellow lane for Daniel Koui. 15. The area for the pilots, we see multiple pilots talking and sharing knowledge and experience and getting feedback as well from the others, which is really something very nice. A professional kind of environment that we see. 3, 2, 1. 0. Here we are, ladies and gentlemen. 0 has been given by the referee for the pilots to fly their planes right now for heat number 5 of the category F3D. Ladies and gentlemen, lane number 2, which is the yellow lane, is controlled by Daniel Koui, competitor number 96, in a big competition with competitor number 40 standing in lane number 3. The green lane is Jerry Klein. We can see that right now. The planes are extremely in a very big amount of speed right now, turning and taking the turns once again. As a reminder, ladies and gentlemen, the pilots have to make sure that not to expand a lot in the air, but also at the same time make sure to take the turns as much as they can, quickly and faster, taking the guidance obviously from the callers next by them. And you can see on the ground that the pilots, once they are ready and standing by, they can move a little bit in the center of the area just to have a good position for themselves, to have a good and clear vision for their eyes to see their planes flying and circling around the 3 pylons located in the area. Who's going to be making the right and the shortest time? This is going to be really interesting for us to see this time, especially with these pilots who have previous interesting records previously last year in Qatar International Pylon Race.
الدي، ما زلنا في الدي. So you can see right now on the big screen 200 for Dan, and the other record was almost around 60 seconds, 60 point something. Pilots, you are on the clock. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nine. Test. 59 was dedicated for 59.8 was dedicated for Mark, and on the other hand, Camel have had 81.6. Test.
Pilots, you are on the clock. "45 seconds. "30 seconds. "15. "5, 4, 3, 2, 1, 0. مستمرين معكم حضورنا الكريم هنا في سباق قطر الدولي للبايلون، هذه المرة عن فئة الاف 3 ار. مستمرة طبعا، جولات حديثنا مستمر والجولات مستمرة، ولكن مستمرة أيضا طبعا الجولة هنا بتنافس قوي وتقارب في الدوران والتحليق عاليا بين المتسابقين الثلاث اللي مشاركين طبعا معنا في هذه الجولة على فئة أيضا الاف 3 ار، على مستوى طبعا أو في مستوى سباق قطر الدولي للبايلون، السباق اللي يقام في نسخته الثانية بتنظيم من مركز قطر للرياضات اللاسلكية التابع لوزارة الرياضة والشباب. شكر كبير لكل المشاركين، فتيات الخور اللي مشاركين معنا، طبعا مركز فتيات الخور، وأيضا كما نرى هبوط تدريجي وهبوط سليم لطائرة المتسابق باولو، وأيضا هناك اثنين أيضا من المتسابقين، وهنا الهبوط التدريجي في مطار طبعا قطر للطائرات اللاسلكية. كما ذكرت الشكر لمنتسبات فتيات الخور ومبادرة إزهالها اللي حاضرين معنا منذ أن بدأت البطولة تنظيميا وإعلاميا، وتواجدهم على مستوى طبعا هذا السباق. شكرا لمنتسبات مبادرة إزهالها وإزهاليها بين هم طبعا أخواتنا وعدد من البنات القطريات وعدد من بنات قطر اللي يشاركون طبعا في مبادرات تطوعية من أجل اكتساب الخبرة وتقديم الفائدة والدعم لكل سياحنا ولكل زوارنا ولكل المتسابقين اللي مشاركين معنا. أمامنا طبعا النتائج متقاربة نوعا ما بين طبعا الثلاث متسابقين والمشاركين في طبعا هذه أيضا الجولة، وهي الفئة كما ذكرت الآر. وين الأسماء والمتسابقين؟ وعندنا ما شاء الله 50 متسابق على 15 دولة. فاندي شار طبعا هو الأقل على مستوى هذه
الجولة، وكونر وأيضا مارغوت. المنافسة كبيرة، المنافسة كبيرة بين المتسابقين. خليفة الكواري في طبعا منطقة أو في منطقة المتسابقين، هذه المنطقة التي يتم فيها صيانة الطائرة وتجهيز أيضا الطائرة وإعداد الطائرة وتزويدها بالبترول. أيضا إلى جانب هناك في الجانب الآخر مصطفى نصر، هذا مصطفى نصر وابنه، الابن يشارك والده. مصطفى نصر ما شاء الله حاضرين معنا دائما مبادرة إزهليها يا سعود. أمانة هم وصلوا اليوم، اكتشفوا موقع طبعا المعلقين. شكرا أمانة لكل ما يقدمونه منتسباتنا من مبادرة إزهليها. والله ازهلوها مع إزهليها ولا شلون مصورنا. شكرا لكل ما تقدمونه، شكرا لكل الجهود الطيبة اللي تقومون فيها من خلال ترويجكم عن التراث الإقطري في سباق قطر الدولي للبايلون نيابة عن المتسابقين. والله شكرا لكم جميعا. ازهليها وازهلوها مع ازهليها. نعم شكرا لهم، شكرا لفتيات أيضا الخور. بشوف عدد من المتسابقين أيضا وصور تذكارية، لقطات تبقى للذكرى. الآن علي الكواري، نشوف طبعا الآن فئة الآر. نعم عبد الله نصر، عبد الله نصر الآن وعلي الكواري وباتريك، باتريك وعبد الله نصر وعلي الكواري. علي الكواري لاعب شاب يمثل قطر، عبد الله نصر لاعب شاب يمثل مصر، ومعنا باتريك. وين باتريك؟ من جنوب افريقيا. باتريك شارك العام الماضي وله نتائج ولها نقاط مميزة ومشاركة كانت إيجابية. نشوف العائلات بدأوا يتوافدون، الحضور بدأوا يتوافدون، عائلات اللاعبين أو المتسابقين أخوي سعود أيضا بدأوا يتوافدون على مطار قطر للرياضات اللاسلكية. That's really right, Muhammad. Here at the live broadcasting area and the station that we are sitting in, watching from our screens all the events of the competition happening right now. Still, once again, to remind you, with the second day of this competition, the preliminary stage. It's actually the second official day, but it can be considered as the third day because the first day was only the day for preparation for all the pilots joining us. So we're now competing. We're now competing with the category F312, ladies and gentlemen. We can see now the plane that belongs to Ali Al-Kuwari participating in heat number 2 of round number 6, along with Abdullah Nasser, competitor number 92, standing in lane green. On the other hand, we can see on the big screen right now a Palestinian plane participating in this competition, and it's really lovely to see Palestine participating with us in the second version of this tournament. We wish them all the best. Getting back once again for round number 6, heat number 2. Again, a lovely group photo for both a team plane that has the Palestinian flag, South Africa as well. And also getting back here on this moment right now with heat number 2, 59 competitor is Patrick O'Donovan 15 in lane number 1, the red lane. Yellow lane is dedicated for Ali Al-Kuwari. 5, lane green 4, is for Abdullah Nasser. 3, 2, 1, 0. Here we are, ladies and gentlemen, taking off the F3R category of the planes flying on the sky right now, surrounding the pylons very quickly and getting close to each other. They're following each other, just like as if it's a Formula One race.
exactly the same, but this time we are seeing the F3R planes controlled by the pilots, and the pilots themselves are guided by their assistants. We can see them flying super smoothly and very, very quick, taking the turns as usual. We can see that. All thanks to the director of this show and also the cameraman distributed all around the area. Ali Al Kuwari is doing really best and paying much attention to his guider. Once again, Abdullah Nasser is now seeing his plane and flying it as well to make it up until 10 laps maximally, of course, in the shortest time possible. I can see on the big screen already the pilots, all of them are taking lap number 7 right now at the moment because of the laps. Wow, that was very close on the screen. We have seen that very close for the two planes, almost have crashed, but they have escaped each other. And this is really something kind of rare, I would say, and interesting to see. Both of two pilots are flying their planes very close to each other. But of course, we wish all of them to avoid any crashes or any accidents at all. Getting to the end of this race almost by reaching pylon number 1. And here we are, ladies and gentlemen. Both the three of the planes have finished their laps in this heat. Basically, this was heat number 2 of round number 6 of the competition for the category F3R. And we're going to be waiting right now for the results and the timings to see who have made it in the shortest time of this heat. Landing safely, of course. This is like the ending of every single heat that we see in the competition. Landing safely is something very important and very crucial, of course, for all the pilots to make sure the planes are safe, are fine, in order to participate with them in the next round. We can see right now for Patrick, 100 points something. That is not clear, but that's okay. Ali Al Kuwari, 100.5, I believe, maybe. And lastly, Abdullah Nasser, 110 point number. All of them have crossed already the 100 seconds. And these are basically the timings for the competitors who have competed in heat number 2 for the F3R category. Another shot from the station dedicated for all the pilots joining us in the competition, where they can fuel their planes and getting ready for the next upcoming heat. Now we can see we've got two competitors to compete right now. Heat number 3. On red lane is going to be Wayne Wilcox, and on the other hand, the yellow lane will be Khalifa Al Kuwari. Khalifa Al Kuwari is on the screen right now in front of us. We are excited to see him again competing and, you know, building his future from now on, ever since last year's competition. And I'm telling you personally, this is something very nice and very good to see in our community, especially to see the young Qataris participating in such kind of sports, which is really, it's not an easy thing to do, actually. You have to put a lot of efforts. You have to invest a lot in such kind of sports when it comes to the RC kind of sports. And even when it's related to the planes, you know, there's so much financial investment in that. You have to also study and learn more of the mechanics that are related to the planes. And of course, without any doubt, to gain and benefit from the knowledge of the other pilots as well, who are professional, have more knowledge, have more experience as well. So Wayne Wilcox will be flying his plane in a red lane once again, along with Khalifa Al Kuwari. Marching in right now, getting all the way to the area. Shout out to Team Brazil. Shout out to Team Brazil, who was just on the big screen. Khalifa Al Kuwari once again on the big screen. He's taking the lights actually this time and this moment. Definitely we'll support you, and we support all the pilots who are joining us in this competition. Once again, Wayne Wilcox is showcasing the plane
to all the referees and judges for them to recognize that this plane will be in red lane, which is lane number 1. On the other hand, this is the plane for Khalifa Al Kuwari being showcased for all the referees and the judges for them to understand that Khalifa will be basically standing in lane number 2, the yellow lane. Nobody is taking the position of lane number 3, which is the green lane. Hence, it will be an extensive challenge between Khalifa Al Kuwari and Wayne Wilcox. At the same time, it's a challenge, you know, between Khalifa Al Kuwari and himself, and also Wayne Wilcox and himself as well, because, you know, both of them have participated last year, and definitely they have had some records in this category in particular. If I go back to the results before, which is for Doha F3R, we can see that Khalifa Al Kuwari 30 seconds. have standed in position number 6. Khalifa Al Kuwari have standed last year in position number 6 by a total World Cup points 65. Five, 4, 3, 2, 1, 0. إذا جمهورنا الكريم الآن نشاهد على الشاشة العملاقة انطلاق السباق الثالث ضمن الجولة السادسة لفئة الطيارات الاف 3 ار. خليفة الكواري ووين ويلكوكس في تحدي كبير ما بين الاثنين من أجل الحصول على أسرع توقيت زمني في اقتطاع 10 أشواط في هذه المسابقة، وبالتحديد في هذا السباق الثالث ضمن هذه الفئة. ما زلنا طبعا في بداية المشوار، ما زلنا في الجولة رقم 6، ما زال هناك الجولة السابعة والثامنة لكل المتسابقين لهذا اليوم من أجل تحقيق أفضل الأرقام القياسية الزمنية، وبعد ذلك مع ختام البطولة في يوم الغد راح تحتسب طبعا معدل التوقيت بالكامل لمعرفة من سيكون في المركز الأول والثاني والثالث. طيارتين طبعا في الجو حتى الآن إلى حد ما، يعني في حالة الطيران بالنسبة للمتسابقين لوجود طائرتين أو طائرة واحدة أكيد يعني الموضوع يكون سهل أكثر مما أن تكون هناك 3 طيارات تحلق في الأجواء هنا في منطقة السمسمة وبالتحديد في مطار قطر للرياضات اللاسلكية. خليفة الكواري مرة أخرى، وهذا الحكم طبعا متواجد بهذا الزي الجميل الأنيق المتألق المتميز الذي يلفت الأنظار. خليفة الكواري مرة أخرى في التحليق مع وين ويلكوكس. راح نشوف التوقيت الزمني. للأمانة أنا لما رجعت للبيانات لقينا أن خليفة الكواري في هذه المسابقة بالتحديد في هذه الفئة يعني حصل على المركز السادس من أصل أعتقد تقريبا 7 متسابقين في هذه الفئة العام الماضي. وين ويلكوكس ما زال يحلق وقد انتهى طبعا من السباق، واخيرا طبعا خليفة الكواري ما زال ظاهر على الشاشة العملاقة في تألق وتأنق وما شاء الله عليه، يعني مستمر في التحليق ومستمر في المشاركة في هذه الفئة بالتحديد من مسابقات سباق الطيارات اللاسلكية. وين ويلكوكس انتهى من السباق مبكر طبعا قبل خليفة الكواري، ونشوف الآن عملية الهبوط. يا سلام يا سلام، وين ويلكوكس نزل بطريقة سلسة. إذا وين حصل على 101 ثانية فاصلة 2، ولكن بالمقابل خليفة الكواري 110 ثواني فاصل 4، وبالتالي هذه هي التواقيت التي حصل عليها المتسابقين في هذا السباق بالتحديد. وبذلك طبعا ننتهي من الجولة السادسة السباق الثالث، يعني انتهينا من الجولة السادسة الآن بالنسبة لفئة الاف 3 ار. ممكن نحن راح ننتقل للجولة السابعة، راح نشوف ان شاء الله خلال الدقائق القليلة الآن. ولكن في نفس الوقت لو ارجع بالنتائج شوي، خليفة الكواري في راوند رقم 6 العام الماضي ارتكب الأخطاء، فبالتالي حصل على 200 ثانية، ولكن أداءه في هذا الموسم الجولة السادسة أفضل بكثير بمعدل 110 ثواني. الآن عندنا متسابقين متواجدين معنا في الجولة السابعة. ماركو
عفوا مارغوت وكونر وعلي الكواري. خلونا الآن نركز مرة ثانية. Let us all together focus on this new round, which is round number 7, and we're gonna have basically 3 heats to be taking place in the area. Heat number 1 is including competitor number 104, Margot van Villet Matkemi. Competitor number 94, Connor O'Donovan. Competitor number 21 on lane green is standing right there. Ali Al-Kuwari will be competing with them as well. And I think we have change right now, as I can see on the big screen. Totally fine. We've got Paulo and we've got Emmanuel, and most probably we'll be having Vincent. Let me see and check that for which category will be. Next category is All right, so we F3. can see right now on the big screen we have moved to the category F3T. The girl is showcasing the plane for all the referees to be recognized and understood. Emmanuel Fuzaro, competitor number 91, standing in lane yellow. Green lane, Vincent Paternotte will be flying his plane from that position. Paulo Musedola, lane number 1, the red-coated lane. This is basically heat number 1 of round number 6 of the category F3T. The father and the daughter are competing. Pilots, you are on the clock. I can see Team Brazil. 45 seconds. Thirty seconds. الآن جاهزية لثلاثي مميز من المتسابقين، باولو من إيطاليا وإيمانويل أيضا البرازيلي في مشاركته الأولى، 4 3 وفيسنت في أيضا الحارة الثالثة. 0. يستعدون الآن للإقلاع والصعود والتلاعب في الهواء بطائرة فئة الاف 3 تي. دائما أقول إن فئتي الاف 3 تي والاف 3 دي هي الأسرع، هي الأروع، هي اللي فيها التحكم، فيها الخبرة. الإيطالي خبرة كبيرة، شارك العام الماضي وكان منافس. كلما ابتعد المتسابق أثناء الدوران عن الأعمدة الثلاث، كلما زادت الثواني وكلما صعبت عليه الثواني. لكن شوف التحليق، شوف الدوران والتلاعب في الهواء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سباق وسرعة مثل هذه الطائرات الاف 3 دي والاف 3 تي تتجاوز ال 300 كيلو بلا شك. شوف الثنائي، ما شاء الله ما شاء الله. هنا روعة سباقات البايلون، وهذه الصورة للمتسابق فيسنت أمامكم، كيف يسيطر على طائرته وكيف يتلاعب بها في الهواء الطلق هنا في طبعا مطار قطر للرياضات اللاسلكية. نرحب بكل الحضور، نرحب بكل المتواجدين. الشكر موصول بلا شك طبعا لمدير أيضا مركز قطر للرياضات اللاسلكية الشيخ أبو فهد، اللي دائما حاضر ومتواجد خلف كل كبيرة وصغيرة حول طبعا هذا السباق. شكرا لمدير المطار أيضا الأستاذ يوسف العبيدلي. الشكر أيضا لأمير وكل أيضا القائمين
وطبعا تنظيميا على مستوى سباق البايلون. شكرا ايضا لوجيه محمود وجيه الدعم اللوجستي، والاخوان ايضا في لجنه الحكام، وحسين لديكم لا خوف عليكم. امانه شكرا للجميع، ان ذكرنا الاسماء سنذكر وسنتحدث، ولكن دعونا في الارقام الرائعه والايجابيه في سباق قطر الدولي للبايلون النسخه الثانيه. 50 متسابق، 15 دولة. الأرقام فيسنت نعم يصل إلى أقل معدل من الثواني طبعا فيسنت خلال الجولة الماضية. الآن الجولة الثانية، الجولة السادسة، السباق الثاني. باتريك ورايفان ديكلوك وليون أيضا يتوجهون ويتقدمون إلى منطقة، أيضا إلى منطقة الإقلاع. عبد الله أو خليفة الكواري أحد المتسابقين. هنا أيضا نعم باولو. هذا التراث الجميل، وهذه جولة أيضا رائعة هنا في طبعا مطار قطر للرياضات اللاسلكية. شيء جميل أخوي سعود لما نشوف ترويج التراث القطري لطبعا كل الحضور وكل المتواجدين من كل أنحاء العالم. اليوم ما شاء الله هذا منظر اليوم أنا أسميه. This is, yeah, most probably this could be actually the scene of today. As a special round for the camel, you know, a special round for the camel to roam around the arena of the competition. And definitely this is part of our culture here in Qatar. Ever since we have lived here in this land, we have used the camels as a mean of transportation to go from one place to another. And nowadays it could be used for, you know, showcasing and showing the people what the camel or how the camel looks like. And definitely the people, the kids, everyone can actually ride the camel at any time, especially in our area here, Mohammed. Since the competition is running, everyone is welcome to join us and to try and give it a ride. Of course, after all, a camel is a lovely animal that you can take a look at and see and, you know, have some fun time with it. Now, getting back to the competition, all right, and looks like the pilots are talking a lot for so many things maybe. I'm not sure what they are discussing. محمد يعني قاعدين نلاحظ ان الطيارين قاعدين يسولفون، قاعدين يتكلمون. احنا لما ما نسمع يعني اللي يتكلمون عنه، لكن اكيد في نقاش يعني فيما يتعلق في مجريات السباقه. يعني الصقر متواجد في هذه البطوله. مظاهر التراث القطري حاضره ومتواجده طبعا في هذا السباق. عندنا الان المتسابقين. مخرجنا انت امورك طيبه، احنا قاعدين نشوفه معاك قلبا وقالبا. يعطيك الصحه والعافيه. على طول انت تحول واحنا نحول معاك. الحين احنا محمد اعتقد احنا ما زلنا مستمرين في فئة ال F3. We are still continuing with the category F3T. The pilots are showcasing and demonstrating their planes as usual as a first step just before calling the 60 seconds countdown until the stage of taking off. And most probably this will be round number 6, heat number 2. Patrick O'Donovan standing on red lane or the red lane. 45 the yellow lane, however, is Rayvan Diclock. On lane number 3, the green lane, it will be for Leon Uher, competitor number 100, standing and getting ready there for him to take 30 seconds. the plane and flying all the way around the pylons dedicated in this competition. طبعا المتسابقين خصوصا المتسابق الأول اللي هو باتريك أنا أعتقد من المتسابقين المتميزين في هذه الفئة بالتحديد. مشارك بكثرة طبعا
لو نرجع للنتائج بالنسبة لبطولة 5 العالم اللي صارت في 4 قطر السنة الماضية، 3 نلاحظ 2 أن باتريك يا محمد 1 كان في المرتبة 0. الثامنة بمعدل 60 نقطة خلال مجريات البطولة السابقة. يعني لو نقارن الجولة السادسة في العام الماضي كان معدل طيران أو التوقيت الزمني اللي حقق طبعا باتريك كان تقريبا قرابة ال 68.68، يعني 68.68 was the timing for Patrick. We will see what he will be doing this time in particular. He might be improving. He might be improving. Maybe he might gain more or less. We will see about that, because comparing to the next round, Patrick have had 66.75. يعني النتائج تقول لي ان باتريك في الجولة السادسة يعني حصل على 68.68، في الجولة اللي بعدها السابعة 67.53، في الجولة الثامنة 64 عفوا فاصلة 29. فهناك يعني كان في تحسن وفي تطور بالنسبة لسرعة الطيران في هذه الفئة. العام الماضي المنافسة كانت جدا كبيرة، كانت جدا قوية. أعتقد أن هذا العام باتريك مطالب بثواني أقل، مطالب بنقاط أكثر، مطالب بالكثير من الإيجابيات هذا العام. أيضا الأرقام ظاهرة الآن. Wow, this is very interesting to see. All of them have crossed the 200 seconds. Patrick, Ray, and also Leon. Very surprising. Patrick, surprisingly, have had 2 mistakes. That's why he have had 200 seconds. Smooth landing, as you can see right now on the big screen. Lovely to see that. I'm very happy. Every time we have a plane landing safely, this is something good, you know. After all, you're not worried about performing, especially after the race. محمد، نرجع مرة ثانية للنتائج. وللعلم ان باتريك وراي دائما متقاربين مع بعض. يعني باتريك العام في هذه الفئة كان في المركز الثامن، وراي كان في المركز التاسع، وكانت الكواليتي بوينتس ما بينهم فرق نقطتين. يعني باتريك 56 وري كان 54 فقط. والافرج بالنسبة لي يعني باتريك وبالنسبة لي ري كبير جدا. تخيل يعني الافرج كان تقريبا 68.15 بالنسبة لباتريك، لكن ري كان 92.19. السبب في ذلك كثرة الأخطاء بلا شك، يعني بالنسبة لهذا الموضوع، رغم أن ممكن عدد الأخطاء يتساوى، يعني انك انت توصل 200 ثانية وزيادة خلينا نقول، هذا يعتبر خلاص يعني كأنك انت خسرت الجولة. لكن احيانا بعض الطيارين يبذلون جهد اكبر في الجولات التالية، فبالتالي يحسن من توقيته فيحصل على معدل افضل، وبالتالي يحصل على مركز افضل. هو الفرصة الأفضل أنك تحقق أفضل توقيت من كل، طبعا في كل جولة يتم أخذ أفضل توقيت لك خلال المشاركة. لذلك هالأخطاء البسيطة لباتريك أو رايفن ديكلوك، نعود لنقطة اللي هي التحضير المبكر، خطة العمل المبكرة، جدول مبكر ان انا شلون ابدأ، شلون انا احضر للسباق، شلون انا احضر لمنطقة السباق قبل السباق باسبوع كامل. Now we're moving, Mohammed, we are moving to heat number 3, and once again we're going to witness Wayne Wilcox to participate. We've got also Marcelo Carvalho. And by the way, remember, Marcelo Carvalho is not anymore participating in F3D. However, in F3T, Marcelo Carvalho is there, and he's going to be standing on the yellow lane. He's competitor number 90. And also we've got Mustafa Nasser, competitor number 12, representing Egypt, standing in the green lane. الآن مصطفى نصر من مصر، وأيضا وين نعم هم طبعا اللي راح يشاركون نسبة لقرار انسحاب طبعا اللاعب وين الرقم 6 المتسابق
مارسيلو لا مارسيلو كارفالهو محمد انسحب في فئة الدي. نعم إيه. في الدي الان مشارك ومتواجد معنا. نعم هو في فئة التي حاليا. الاف 3 تي هو موجود ومشارك طبعا ومشارك مع المساعد مثل ما نشوف على الشاشة الكبيرة. متواجد. لكن نذكر الجمهور مرة ثانية بأن سبب انسحاب مارسيلو كارفالهو من فئة الدي بسبب الحادث اللي صار. نقدر نشوف الآن من الفئة الأولى الطيارة المتميزة التي تحمل علم فلسطين اللي راح يتحكم فيها الطيار وين ويلكوكس. والآن نلاحظ مارسيلو كارفالهو الطيارة البرازيلية خلينا نسميها. البرازيليين متميزين طبعا بألوانهم الفاقعة، الألوان الزرقاء، الألوان الصفراء، دائما ما يحتوون هذه الألوان في تقريبا شتى أدواتهم وممتلكاتهم. الآن نلاحظ على الشاشة العملاقة مصطفى نصر المشارك والممثل لجمهورية مصر العربية في هذه البطولة. جميل جدا جميل. استعدادات للإقلاع الآن. في واحد انتحاري عندكم راح جنب بايلون 1 عاوز ياخد لقطه حلوه والطيارات جايه عليه وهو بيموت. رجعه عشان السباق هيوقف كده. Pilots, you are on the clock. مش في الرن واي، يا ريت الرن واي. 45 seconds. في انتظار الآن إقلاع المتسابقين الثلاث في منطقة الإقلاع. شكرا لكل التجهيزات، شكرا لكل الجهود 30 seconds. اللي يقومون فيها طبعا مركز قطر للرياضات اللاسلكية والاتحاد القطري للرياضات اللاسلكية. 50 متسابق، 15 دولة، أرقام كبيرة تحقق وتسجل هنا في مطار في سباق قطر الدولي للبايلون في مطار قطر للرياضات اللاسلكية. التطور الكبير اللي نشهده، الأطفال اللي متواجدين معنا واللي حاضرين معنا في طبعا مع عائلاتهم. يوسف أيضا منهم ما شاء الله، وهذه الفتاة أيضا الصغيرة مع والدها. شيء رائع وجميل ومميز. حضور العائلات، حضور طبعا المتسابقين، حضور الشباب لمثل هذه المسابقات. All right, I think this is going to be a good opportunity to speak together right now. We've got a special pilot joining us here. Remind us of your name. My name is Andreas Kaiser. Hello. Hello, it's good to have you here in Doha, and particularly in the north side of the state of Qatar. In general, is this like, probably this is the second time for you here in Qatar? Yes. Or you have gone here before multiple times? No, this is the first time, the second time, sorry. Last year we have been here and it was such a great competition, so we had to come back, and we are enjoying it and to have a good time. And if you do it again next year, we will be here for sure. That's very nice. Tell me one good reason why you really and truly love to participate in Qatar comparing to Germany, let's say. What are the challenges? Yeah, in Germany it's winter now, it's cold. It's super snowy, yeah? It's impossible to fly any plane. No, it's not snowing, it's just dark and bad weather, cold. You can do nothing. So all the German pilots, they stay at home, watch TV and look us how we fly, and
they are not able to fly at the moment. So. Okay, general questions related to you as a pilot. Do you have or do you consider any physical exercises to be a good pilot? You know, when you want to become a footballer, you have to practice and play with the ball often, and you have to be with your teammates as well. If you want to become a good swimmer, you have to swim a lot in the pool. But if you want to become a real great pilot using the RC planes, what do you have to do? What do you have to consider? Yeah, I think there are many things you have to be good at when you want to be good at pylon racing. You have to be a good, talented pilot. You have to practice a lot the flying. You have to prepare the engines, the planes, the setup from the engine is very difficult. The propeller is very important to have a good time. That's what we struggle a little bit at the moment. But it's always challenging because there are so many good pilots out there, and we always motivated to close the gap. So yeah. Very nice to hear that. Financial wise kind of question, if I say, how much do you invest annually to, let's say, to become a good pilot, but also at the same time to take care of the planes that you have? Depends on how many planes you crash. How many planes you crash? So crashing planes is something as a habit, let's say, for the pilots to do? Sometimes it happens very often. Sometimes you're lucky and you have no crashes for years. But 2 years ago, I think we crashed 6 planes in one season. Wow, this is crazy. That's amazing. No, I'm doing with my son, and that's the most thing I enjoy. He's a young guy. Last year, with 14 years, he got junior world champion, and I really enjoy spending time with him. And to see him fly good, it's much more important for me than if I do a good time or not. That's very nice. All right, if I ask you this question, like, we don't have any cameras here. All right, so to ask you another question related to this industry, this year, what do you expect this year for any of the teams participating in this competition to overtake, let's say, the title and become at rank number 1? Yeah. You are participating this year or no? Yes, of course. Okay. So what do you think of yourself first? How you will be performing? I'm not so good at the moment. I had 2 or 3 bad flights. Now I'm just focusing on my son's planes, and he's a good position, I think, to get in the semi-final. But we are still working on the setup to be fast when I hope we get into the semi-finals. So I just fly his planes now. So I just fly his planes and try to set it up good. Good. All right, so we're going to be continuing the interview with you, and I will give Mohammed the mic. You can speak, you can continue. Let me fix myself because we will shoot this on the camera. Okay, tell me generally about your experience culturally in the state of Qatar. And we can walk right now. Yeah, you can speak on this. Sorry, what was the question? Okay, the question is that tell me about your experience culturally in the state of Qatar. How did you find yourself dealing with the culture in Qatar? Is it different? Is it difficult? Is it easy? Tell me more about this. Yes, think it's. I did not expect such a free country. What we experienced last year, and I'm very impressed of the friendly people, the nice facilities. Also, it's totally different to Germany. Yeah, but. Yeah, obviously, if you compare the culture here, Yes. way completely different than what's happening there in Germany. Yes, of course. Speaking of the weather, I know it's very difficult for people like you from Germany to get involved in competitions in December, particularly because there it might be snowing or very cold or dark, just like what you have said. But in the state of Qatar right now, at this moment, it's already sunny. You can see that. Maybe it's a little bit foggy in the early morning. However, when you reach the destination right now, when you reach the destination, you will be, feeling comfortable flying your planes, Yes. finding plenty of time to prepare as well in that station. Yes, dedicated this area. time we arrived very early on Monday morning. We had the first practice flights here. 45 seconds. And we were a little bit struggling about the wind, but now it's perfect. So How much the wind is challenging for you as a pilot? if it's very strong, it's challenging, I think. Do you think sometimes in such competitions, if it was very strong blowing kind of 30 wind, seconds. the competition would shut down?
they will run and you will be challenging that. Yeah, Do you think that's possible? it's possible to do it. But then you cannot fly. You have a good flying style. You just try not to crash and do 10 laps, but it doesn't make any fun. 15. The weather conditions at the moment there. For now, we are still moving and walking around the area just to have a good destination and to be 5, shot on the camera. 4, 3, 2, 1, 0. I'm cheering in German. I can tell you right now that I'm having a good vision of the competition because since I was standing there just behind and under the tent, sometimes the vision is not clear because we are seeing everything from the screen. But in reality, when you see the plane flying right now in front of you, you can have a depth, you know, like a deep kind of clearance where you can understand the efforts put from the pilots to fly the plane firmly. And I think it's really easy, and maybe it would be affordable and favorable for pilots like you when you get the chance to fly your plane as a solo. Yes, this is an advantage when you fly alone, of course. We will try our best to Yes, have now that it's better. communication. Yes, it's an advantage when you fly alone. No traffic, and you have a clear way around the pylons, and it's easier. But sometimes it's faster when you fly with a good pilot. He's fast, and you try to keep the speed with him, and then you fly automatically smoother and the pylons. Huh? Yeah. Test. Hello. Yes. حاول المايك ما تخليه مقابل معاه عشان ما يمسك. اي اوكي. Okay, while we're waiting for the guys to fix everything for us, do you think knowledge is important when it comes to joining the RC pilots industry? Yes, of course. Do you have to do a lot of science, or you just need to go into the garage and deal immediately with the apparatuses and the devices of the planes? Yes, I think the first the start in this sport, you have to make mistakes. You learn from mistakes and Mistakes are practice, recommended for sure. and sometimes you're happy if someone tells you and help you how to do it. Then it goes a bit faster. But you need experience and try again to get faster. And it's always a development. You never stop. Right. Okay. Another question that could be kind of like interesting for the people to hear from us. Do you think such industry like the RC sports and so to be considered in the universities as courses, do you think that would be helpful to create good base of people who could join this industry to develop the planes, to come up with new ideas and technologies, to come up with, let's say, new mechanics to improve the planes? You know, we've got multiple types. We've got the F3T, the F3E, we've got the F3R and D. So Pilots, there's you are on the more clock. space for people to look into and understand how every single category operates. And hence, by giving the chances for the people in the universities, let's say, to study such things, to study this industry as a course, and then to develop. Do you think this could 45 be a good thing seconds. to be considered?
the technologies they are challenging and they are changing. And in the past we built the plane out of wood and foam, and now all planes are made of carbon fiber. The molds are almost CNC made, and there's also for the guys who are at the university, they're specialists maybe in airfoils or developing molds and something. They can be they can do a lot to make this sport better and faster. 3, So when I 2, see, for example, one 1, competitor from Belgium, 0. Bram Lentjes, he's I think he's studying mathematics, and he's absolutely professionalist, and he makes his molds by a 3D print for the props, and he spent so much effort in it. So he's the best at the moment, because very he nice. spent so much time with his father developing the gear. اي انا ادري، بس احنا لما نجرب يصير فرق في الصوت. ما احنا مش هنقرب اكثر من كده. I just want to see the result. That's really good. That's really good. خلاص اوكي اوكي. Thank you very much. شكرا. شكرا. Thank you very much. And we look forward to see you next time for sure. Thank you so much for having us here. Thank you. Thank you. Bye bye. تعال انا وانت نتأسف مع بعض. خلينا نتأسف مع بعض. المكان لما تعود تتكلموا مع حد من الضيوف بيجي إيه، احنا نتأسف. كده هي مشكله بس خلفيه انا وهو بنتراسل الليمبو. يلا بنضبط انت ضبط افضل مكان لو طيب كده تبغى الخلفيه كده صح؟ تعال سعود هنا. اوكي خلينا نشوف. كده خلفيه انا معك. انا ليه جيت عشان اضبط. اي نبي نتأسف الحين نشوف. تقدر تصبروا عليه 5 دقائق عشان نجيب المايكات خفيفه شويه هون عشان تبقوا على راحتكم. زين. في حال لو احنا مش يتحركوا من هنا هيجيب لا 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 يروحوا هناك يروحوا هناك. تتكلموا معه ممكن قبلها لانه الكاميرا ما بنقدر نحركها كل شويه. اليوم ومعنا بكره لقطه واحده. اوكي بالنسبه لكم اي امور قلنا اوكي ليه خلفيتنا السابقين كل الدنيا امامنا، انما هنا الشاشه نرحب فيكم من جديد حضورنا الكريم في سباق قطر الدولي للبايلون. هذا السباق الذي يقام للمرة الثانية هنا طبعا في قطر في مركز قطر للرياضات اللاسلكية. شكرا على هذه الاستضافة، شكرا على طبعا كل الجهود اللي يقومون فيها الاخوان في مركز قطر للرياضات اللاسلكية، وكل طبعا القائمين على هذا السباق. اخوي سعود ارحب فيك، وشلون تشوف الاجواء اليوم، خاصة خلينا نقول الفترة الثانية عقب البريك؟ عقب البريك ولا عقب الغداء اللي تغديناه؟ الغداء البحر اللي كان جدا لذيذ صراحه للامانه، وهذا جزء من الضيافه الكريمه المتميزه في هذه البطوله بنسختها الثانيه، سباق قطر الدولي للبايلون ضمن فعاليه مركز قطر للرياضات اللاسلكيه. مركز قطر طبعا من المراكز التابعه لوزاره الرياضه والشباب في دوله قطر، واحنا سعيدين جدا بالتواجد معاكم جميعا من اجل التعليق وتقديم افضل ما يمكن لاظهار هذه الرياضه الجديده المتميزه في ابهى حله وصوره. وحديثنا عن ابهى حله وابهى واجمل صوره، خلني اعطيك فكره عن غدانا اليوم. تتوقع من وين الغداء اليوم؟ ايه الغداء ولا العشاء؟ لا خلينا نقول الغداء. انا حسبتك بتقول لي ابيك تتوقع العشاء شنو راح يكون. لا ان شاء الله واصلين. يلا الغداء طبعا الشكر موصول. بس قبل لا تشكر احنا تغدينا من كل شيء، يعني نوعنا ختمنا على كل شيء. يلا عطهم العلوم. ما شاء الله مدلعيننا والله اهل المطار، يعطيهم الف عافيه.
الله يعطيهم العافيه. غدانا اليوم كان برعايه من شريمب ويدنج اللي قدموا لنا اليوم سي فود وبحري وما شاء الله استمتعنا بوجبه غداء، والكل ما شاء الله استمتعوا. هنا وعافيه عليهم جميعا. ونقدم الشكر طبعا لشريمب ويدنج اللي كان برعايتهم اليوم طبعا غداء كل المتسابقين وكل ضيوفنا وكل. ايش رايك في شريمب ويدنج؟ بامانه سعود لك ما شاء الله خبرة كبيرة في مجال الطبخ والمطبخ العربي. صحيح. في بعض الفعاليات. ايش رايك اليوم في الغداء؟ طبعا بشكل عام انا اقول لك لو من 10، لو قلنا تقييم من 10 انا بعطيهم 100 من 10 للامانه. المطعم شريمب ويدنج بس عطني الجوال شوي. حلو. مطعم شريمب ويدنج من المطاعم اللي مشارك معنا طبعا في هذه البطولة بنسختها الثانية من خلال تقديم طبعا الوجبات، وجبة الغداء اللي كانت متاحة اليوم لجميع المشاركين والمنضمين معنا في مسابقة قطر أو سباق قطر الدولي للبايلون. So basically me and Mohammed are standing here outdoor for the first time to make a couple of interviews and also at the same time to speak together more about the organizing and the organization happening here for this tournament, Qatar International Paylon Race, the Desert Falcons. So all thanks to Shrimp Wedding for providing their services and hospitality this time for the lunch break. And obviously we will be continuing until tomorrow. Tomorrow is going to be the last day for this competition, Mohammed, and we are excited really. Already we are excited, especially today is the second day for the preliminary stage. يعني اليوم الثاني بالنسبة لمرحلة التصفيات في هذه المسابقة. مرينا على نتائج المتسابقين بشكل عام لبعض المتسابقين المشاركين في السنة الماضية، وقارنا يعني التوقيت الزمنية بالنسبة لهذه النسخة. لاحظنا عند بعض الناس في تطور وعند بعض الناس في نوع من التأخر أو خلينا نقول البطء بالنسبة لاستكمال اللفات العشر المخصصة لكل فئة من فئات سباقات البطولة الثانية، هذه البطولة الدولية سباق قطر الدولي. فبالتالي أكيد الواحد يطمح أنه يكسر رقم، يطمح أنه يجمع أرقام ونتائج وبوينتس أكثر، لأن هذه كلها تحسب. يعني أنت عندك بطولات عالم صارت في الأعوام السابقة، في المرات السابقة أو خلال السنة أكثر من دولة، لأن نظامها نفس نظام الفورمولا. وإحنا محظوظين أن في دولة قطر هي تحتضن المحطة الأخيرة بالنسبة لسباقات البايلون وللطيارين طيارات اللاسلكية. وخلني أقول لك المحطة الأهم محطة قطر هي المحطة الأهم دائما في سباقات طبعا البايلون، نسبة لنجاح النسخة الماضية، نسبة لنجاح النسخة الأولى. المتسابقين شاهدوا التطور، شاهدوا الإيجابية، شاهدوا الدعم الكبير اللي ما شاء الله مقدمته الدولة على مستوى في دعم كل الرياضات، الدعم الكبير اللي مقدمته وزارة الرياضة والشباب. ونشكر بعد مركز قطر، إدارة مركز قطر للرياضات أيضا اللاسلكية، الدعم اللي قدمونه حق ضيوفنا المتسابقين. هو الشيء اللي شجع ان هالنسخة 50 متسابق 15 دولة، تضاعف عندك عدد الدول المشاركة، تضاعف أعداد المشاركين، وتم إيقاف وإغلاق التسجيل، لأن 50 متسابق على 4 أيام حتكون جدا ما شاء الله فيها تميز كبير ونجاح كبير كما نشاهد. خبرة المتسابقين تتفاوت، البعض كان العام الماضي محقق أرقام مميزة يريد كسر ما حقق العام، وهذا اللي بنشوفه في باولو، في الحميدي، في عدد أيضا من المتسابقين، ولو كان معهم قبل قليل ليونس بالضبط. فأمانة مستمتعين جدا في سباق هذا الموسم. ومرة أخرى أعود وأقول شكرا شريمب ويدنج اللي ما شاء الله جهزوا لنا الطيارين اللي كما نرى الآن بسرعة فائقة ودوران وتحليق في الهواء، الطلق هنا في مطار مركز قطر للرياضات اللاسلكية. ايش رايك في الأجواء؟ والله للأمانة يعني المنظر مختلف تماما بالنسبة لهذا الموقع لنا الحين. يمكن احنا كنا قاعدين في منطقة إلى حد ما هي تعتبر زاوية بالنسبة للمساحة الرئيسية المخصصة لطيران الطائرات، لكن يا محمد الحين واحنا واقفين قدام البايلون رقم 2 والبايلون رقم 3 نقدر نشوف طبعا طريقة الطيارين في أخذ اللفة والانحناء من أجل يعني استكمال الدائرة بالكامل وتفادي ارتكاب أي نوع من الأخطاء. بس نادر جدا الطيارين
اللي ياخذ اللفه بالضبط مع البايلون. ليش؟ لان بالعين المجرده الطياره ممكن تخبط في البايلون، فانت كذي بتكون خسرت الجوله وخسرت الرقم وخسرت حتى النقاط المتجمعه بالنسبه لك. بالضبط. لذلك المساعد يقوم بتوجيه المتسابق، يقوم بتوجيه الطيار بشكل دقيق. حتى انا اللي يعجبني امانه، خلنا صريحين، انها رياضه لاسلكيه في الطيران اللاسلكي، لكن شوف انحناءات المتسابق وهو يلف مع الطائره وهو يعطيك الانحناء والجلوس والصعود. هالحركات والتفاصيل خلني اقول الجسمانيه يبي لها رشاقه، تتابع النظره، التركيز، هاي كلها متمرسين عليها، متدربين عليها. مثل ما قال اعتقد صباح اليوم ايضا الاستاذ امين، انهم يتدربون خبرات ايام، يكسرون عدد من الطائرات، بعد ذلك يصلون الى هذه المرحله من المهاره والخبره. ولعلنا نضع ربما كل هذا الحديث في علي الكواري، خليفه الكواري، المشاركين، ايضا مصطفى نصر كشباب مشاركين ممثلين قطر، وايضا مصر مصطفى نصر وعبد الله مصطفى نصر. اعتقد خبرات كبيره ان اليوم انا شاب اواجه هذه الاسماء العالميه. صحيح، يعني خصوصا فيما يتعلق بهذه الرياضه المتميزه اللي تعتبر خلينا نقول فئاتها نادره، خلينا نقول بحكم عناصر متنوعه مختلفه، فبالتالي المشاركه العربيه في هذه البطوله اكيد متطوره مقارنه بالنسخه الماضيه. But also at the same time محمد، يعني we were talking about just few minutes we were talking about the hospitality side in this tournament and also the preparations and how the pilots are putting their efforts in order to become a better pilot this time and also to improve their records as well. It's very interesting to focus and to see from this spot in particular how the guider along with the pilot guiding his mate in order to take the turn at the correct time and to avoid hitting the pylon, because this is very critical. If you hit or if you crash or if you violate anything at all, you'll be simply failing and losing the round, let's say. And this altogether put into accumulation when you try again in the same category. For example, let's take F3D or F3E, the electric ones. If you try that and you fail at a certain round, it will be all accumulated. And then at the result, at the end, we will see, have you got a good time or no? And only then, by that time, you will be ranked at the right position. That's why we have seen different records. Some pilots could be failing at the beginning, let's say in round 1 maybe, or maybe round 2, but you will be seeing them improving by time in round, let's say number 5, 6, 7, or 8. And when you get the total of that and the average, you will recognize that, let's say jumping from rank 9 to maybe position number 2, or maybe position number 1 or 3. This what really makes you a good pilot. You have to consider the timing seriously, and you have to critically think about that all the time. Also, you have the station there located for all the people, all the pilots to be sitting there, having the tables, having all the necessities for you to use in order to develop your plane, to fix anything. Maybe you want to take care of the wing or maybe the engine, you want to do some checkups, recaps and all that. The space is open for all the pilots, and the area is also available for everyone to be, seated, to be feeling comfortable while fixing and, working and doing the mechanical kind of stuff for the planes. And I believe at the same time, since we have electrics, since we have mechanics, definitely the pilots need to have the knowledge in order to deal with that. يعني الطيارات الكهربائية، الطيارات الميكانيكية، الطيارات البترول وغيرها، هذه تحتاج كمية من العلم على اساس ان انت تكون فاهم شلون تتعامل مع الطيارات، لان في النهايه ممكن انت تشتغل على شغله معينه بدون علم او بدون وعي، تتفاجأ ان الطياره ما قاعده تشتغل. وهذا صار على فكره بالضبط. شاهدناه في الفتره الصباحيه بالضبط. وايضا في انطلاق الفتره المسائيه، ان مثلا صار هذا المثال مع وين مثلا بالضبط. وين في الفتره الصباحيه نفس الطياره في نفس الفئه في الراوند الرابع اشتغل وحقق رقم، لكن جاء على الجوله رقم 5 ما طارت الطياره بالضبط. عرفت؟ اخطاء بسيطه بالضبط. هذه الاخطاء البسيطه اللي لازم يعني الطيار بالاضافه الى فريق العمل اللي معاه لازم يكونوا منتبهين على اساس يكونوا مستعدين وما يفرطون في اي جوله، لان المسابقه حسب ما بحثنا وعرفنا انا وانت ان هي عباره عن مجموعه توقيت تنحسب كلها مع بعض، تاخذ الافرج ونشوف من هو افضل توقيت بالنسبه لي يعني بالنسبه للمتسابقين. وبطبيعه الاحوال للامانه من اللي يفرق في المركز الاول او الثاني اذا الشخص او الطيار جاب اقصر زمن، اسرع زمن، خلينا نقول
هذا أقل اللي بيفرق معاه، حتى لو مثلا 4 فشل مرة 3 هذا في التوقيت رقم راح آخر. يعوض. بالضبط. زيرو. عرفت؟ عشان كذا عندنا 9 جولات او 8 جولات احيانا حسب الفئة، وبالتالي الفرصة يعني نقدر نقول 9 مرات، انت عندك 9 مرات 9 جولات. تقدر انك انت تحسن من رقمك وتوقيتك الزمني في هالنوع من المسابقات. الآن طبعا طائرات الإلكتريك الكهربائية أيضا في الهواء تحلق، لكن ايش رايك؟ ما شاء الله الآن بدأنا نرى الإقبال كبير من العائلات، من الأطفال، أولياء الأمور يصطحبون أطفالهم لهذا النوع من الرياضة. This is very nice, to be honest with you. This is a family-oriented kind of event. It's not just for the males, or it's not just only for the females. Everyone is involved. Everyone is welcome to join us, to participate, to take, and spend their time enjoying themselves along with us. After all, this is a weekend, Mohammed, yeah? It's Friday. It's weekend for everyone. And everyone is welcome. There are literally no tickets for you to pay in order to attend. I know it's a matter of distance, though, to come from Doha to this place in the north. However, everything is set in Qatar. Luckily, we've got great highways, easy transportation, easy means of transportation. You can even take Uber to reach here by using the applications in your mobile phones. Overall, the location is beautiful. We are expecting tomorrow to be an incredible day, especially with the grand finales of this competition. Qatar International Paylon Race, the Desert Falcons. توقعاتك بالنسبة ليوم الغد، اليوم الختامي لهذه البطولة؟ غدا الكل يعمل على الثواني وليس على الإقلاع. الكل يعمل على الثواني. الآن لو تلاحظ الآن المنطقة الخاصة بالمتسابقين مكتظة بالمتسابقين والمساعدين والعائلات، اللي طبعا بعض العائلات أيضا بجانب أيضا المشاركين من طرفهم. فلو تلاحظ الآن بدأ الاهتمام يزيد، لأن الآن خلنا نقول الجولة الخامسة، الجولة السادسة، نحن في الجولات النهائية، اقتربنا من الجولات الختامية قبل تحديد الترتيب النهائي والتصنيف النهائي اللي راح يعطيك النتائج التأهيلية. لذلك جولة قطر في سباق البايلون أعتقد أنها جولة مختارة ومميزة ومختارة بعناية من المتسابقين للفوز بهذه الجولة، ولطبعا تحقيق نقاط كبيرة في طبعا جولة قطر. خلنا نقول شكرا بلا شك لسعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني مدير مركز قطر للرياضات اللاسلكية. شكرا للأستاذ أيضا والسيد يوسف العبيد اللي دائما يعمل خلف الكواليس، هو الرجل الذي يعمل خلف الكواليس، مدير مطار قطر للرياضات اللاسلكية. شكرا أمير، شكرا كل القائمين لوجستيا تنظيميا على الجهود اللي يقومون فيها أمانة، من استقبال، من تنظيم، من أعمال لوجستية، إلى جانب أيضا منتسبي مركز فتيات الخور، وأيضا مبادرة إزهاليها اللي مشاركين معنا عدد من الخوات. اليوم حتى إقبال شبابي رائع. أنا اليوم مستمتع بالإقبال أمانة والله أخوي سعود. شوف الأطفال، هذه الأطفال أعتقد أنها حتطلع على الشاشة بعد قليل. نعم، هاللقطة من المفترض بعد قليل عدد من الأطفال، عدد من الصغار في منطقة، وصلوهم لمنطقة المتسابقين. شوف الخبرة اللي بياخذونها الآن. طبعا بطبيعة الأحوال الأطفال عطونا باي باي يا أطفال، سووا لنا باي باي، ما أدري تسمعونا ولا لا؟ إيه في هاي ما أدري، أحسهم توهم قايمين من النوم. لا حاطين. لا الحين الوقت زين والأجواء جدا طيبة. اليوم يوم الجمعة ويكند، ما في مدارس، ما في انشغالات، ما في شيء، فبالتالي الكل مستمتع ولله الحمد في هذه الفعالية. المميز للأمانة اللي قاعد أشوفه الحين أخوي محمد، التطور في التنظيم، وما شاء الله عليهم الإخوان يعني في مركز قطر الرياضات اللاسلكية، ما قاعدين يتميزون بس في الرياضة نفسها، قاعدين يتميزون أيضا في تنظيم هذه الأنواع، أو يعني هذا النوع من البطولات الدولية. احنا لنا الشرف صراحة أن احنا نستضيف هذه البطولة، وتكون هي المحطة الأخيرة بالنسبة لهذه السلسلة من البطولات، السباقات الدولية للبايلون. بطبيعة الأحوال رغم أن المكان بعيد، لكن هذا ما منع الإخوان في مركز قطر للرياضات اللاسلكية أن هم يتميزون في تقديم خدماتهم للجمهور المتواجد معنا خلال أيام سباق قطر الدولي للبايلون لعام 2004.
1 شيرين. احنا 0. الحين جمهورنا الكريم, ladies and gentlemen, live and exclusive right now on the big screen. We can see two of the pilots competing in the arena right here by starting and flying their electric planes. أنا أتوقع أن هذه طيارات الكهربائية, صح ولا لا؟ ايه الالكتريك. سلام. شكرا. الكل مساهم في التنظيم والنجاح. اشكرك. So basically, this is the electric planes, the F3E category. And as a reminder, once again, for the spectators who just joined us right now, we have 4 categories for the planes controlled by different pilots coming from different countries around the globe. We've got 15, almost 15 countries participating in the tournament. 15 دولة تقريبا. من 15 دولة, from 15 countries participating this year in this tournament. Out of 50 pilots, 50 طيار ولا أكثر؟ 50 طيار. طبعا من هذه And we الناحية reached the level that we have opened the registration for the people to register, but we had to close the registration process at 50 participants because it's, I mean, we've got a lot of applications after all, and this is really nice compared to the last year competition. This is very nice and a big improvement and big step for Qatar RC Sports Center, for them as a center themselves in order to prepare for more tournaments in the coming years for sure. So we can see now the electric planes have already finished the 10 laps dedicated for them to roam around the 3 pylons attached to the ground here. Definitely on the big screen in short time we'll see the results for both of the pilots who have participated in this heat. I'm not sure which heat is that, but we've got plenty of it. جمهورنا طبعا البانر الرسمي لهذه البطولة. هذا الفريق الإيطالي, العائلة الإيطالية, صح ولا لا؟ This is the Italian famous family who sponsored our competition for the second time. The father, the mother, and the daughter all together making a great team participating in different categories of Qatar International Paylon Race. طبعا صدى عالمي, صدى كبير حققته او حقق في سباق العام الماضي. هذا الصدى الكبير, هذا النجاح العالمي الكبير جعل عدد من الدول تاخذ طبعا بلا شك تجربة قطر كتجربة إيجابية, وبعد ذلك تحولت التجربة إلى حقيقة. بدأت الدول تقارن سباقاتها تجربتها بتجربة قطر في سباق البايلون, في سباق طبعا قطر الدولي للبايلون. لذلك اليوم مستمتعين ب50 متسابق من 15 دولة, مستمتعين بجمعية القناص الحاضرين والمتواجدين معنا, مستمتعين بخواتنا من مبادرة إزهاليها. والله ما شاء الله اللي مقدمين لنا عمل كبير, وفي منطقة في منطقة المتسابقين مستمتعين بالأطفال. اليوم المكان مكتظ بالأطفال. هذا يوسف أحد طبعا, هذا بعد ما شاء الله أحد الأطفال اللي حاضرين. يوسف من العام الماضي مشارك, تعال يا يوسف ويملك طائرة بالمناسبة. يوسف خلنا الحين ناخذ شوي مقابلات مع الأطفال. باولو أيضا من إيطاليا. Okay, I can see right now in our distance. Maybe they'll be preparing for upcoming heat. But we've got a lovely guest, a beautiful gentleman coming all the way to us. يوسف صح؟ يوسف البطل يوسف. شوف تعال وقف هنا. عندنا ما شاء الله واحد من تعال المتابعين. وشوف هناك. ايوه شو اسمك يا حبيبي؟ ايه بنركب لك السماعات. شيل الكاب عشان اشوفك, ولا خلك مع الكاب شوي. ايوه وقف هنا. تعال يوسف أميرة حداد. تعال حبيبي وقف هنا. تعال جنبي. تعال. شو اسمك يا بطل؟ يوسف أميرة حداد. ارفع صوتك يا يوسف. يوسف أميرة حداد. يوسف كم عمرك يا يوسف؟ 5 سنوات بس. انا ما ادري اسمك شوي يقطع. 5 سنوات بس؟ يعني مو ب6 ولا 4؟ ها 5. عايزني اتكلم معك مصري؟ نتكلم كده بالمصري على طول بلدي؟ وين طيارك؟ خليني انزل لان انا ما قاعد اشوفه. لا وين اللي في البيت؟ يوسف Pilots, you are on the clock. يوسف
تسمعني صح؟ زين يوسف، 5 انت بتعمل ايه بالبيت 3 بالعادة هيك 1 اي وقت؟ 0. تدرس ولا بتلعب؟ ها؟ اتفرج على التلفزيون والعب. بتتفرج على التلفزيون وبتلعب؟ طيب والطيارة بتعمل فيها ايه؟ عندك طيارة؟ كم طيارة عندك؟ واحد. واحدة بس؟ مش اثنين؟ واختي عندها واحدة. يعني انت عندك طيارة واختك عندها طيارة. زين من اكبر انت ولا اختك؟ اختي. كم سنة؟ قد ايه اكبر منك هي؟ سنتين؟ زين انتوا بتتخانقوا بالبيت ولا لا بصراحة؟ بنتخانق. بتضحك ليه؟ بنتخانق. بتتخانقوا؟ اه. طب مين بيفوز؟ انت ولا هي؟ بص عليا ما تبص احنا هنا. الاثنين. ها؟ احنا الاثنين. يعني انتوا الاثنين بتتخانقوا وانتوا الاثنين بتفوزوا كده يعني؟ طيب انت بتجي مع بابا هنا؟ دايما؟ ولا بس بالبطولات؟ دايما. دايما. اوكي زين انت عندك طيارة صح؟ صح. تقدر تقول لي عن نوع الطيارة اللي عندك؟ شنو اسم الطيارة؟ هي من غير ريموت. ها؟ من غير ريموت. ما اسمع علي صوتك. هي من غير ريموت. من غير ريموت يعني هذه هي ولا واحدة ثانية فيه؟ واحدة تانية. ايوه يعني طيارة من غير ريموت. زين شلون تطير الطيارة من غير ريموت؟ احذفها. يعني بالرمي بس كذي؟ مع الهواء هي تطير بروحها؟ زين اذا راحت بعيد وضاعت حتعمل ايه؟ اقعد ادور عليها. تدور عليها. يا عيني عليك. حيوه صفقوا له يوسف. حبيبي يعطيك العافية يا يوسف. انت انسان جميل وانسان رائع واتمنى لك مستقبل مبهر ان شاء الله سواء في التعليم ولا في الطيارات عشان تطلع نفس ابوك. اوكي؟ قول ان شاء الله. اوكي. صوت عالي. اوكي. لا قول ان شاء الله. ان شاء الله. ما نسمع تسمعون وما تسمع. قول ان شاء الله. قول ان شاء الله حبيبي. يلا مشكور يعطيك العافية. شكرا على مشاركتك الحلوة. حلو ان احنا نشوف الاطفال متواجدين معنا طبعا في هذه الفعالية. انا والله ما ادري وين وصلنا في المسابقات لكن ما زالت المنافسات قائمة بالنسبة لي حتى الان. خذتنا ممكن طبعا شوي زيارات والجمهور. بالعكس هذا شيء جميل يعني بالضبط. احنا الحين قاعدين يمكن هذه اللحظات وهذا الوقت قاعدين نعيش ونشوف جانب مختلف يعني غير جانب التحدي والمنافسة والتوقيت الزمني والنتائج وغيره. قاعدين نشوف الجانب العائلي، الجانب اللطيف، الجانب العفوي المتواجد في هذه البطولة من خلال مشاركة الأهالي من الآباء والأمهات والأطفال الصغار من الأولاد والبنات وغيرهم طبعا من الناس المشاركين معنا في هذه البطولة. أمانة حضور كبير ويشكرون عليه. ونذكر مرة أخرى بأن غدا إن شاء الله هو اليوم الختامي، يوم التتويج، يوم حصد النقاط وطبعا التعرف على أبطال سباق قطر للبايلون في نسخته الثانية بعد ما استمتعنا بنسخة أولى استثنائية. وما أنسى أذكرك بعروض الطائرات بعد في 4 مساء وبعد طبعا بعد الانتهاء من الجولات الأساسية هناك عروض لعدد كبير من الطائرات اللي هي خارج نطاق الاف 3 والاف ار والاف اي والاف دي. كما أن هناك غدا يوم كامل الدسم أعتقد من ناحية السباقات والتحليق في الهواء الطلق. جميل جدا. يعني احنا نذكر جمهورنا مرة ثانية بأن ما راح تكون فعاليات الغد مقتصرة فقط على السباقات النهائية لتحديد من سيكون الفائز في النهائيات وإنما أيضا هناك ستكون جولات استعراضية لأنواع مختلفة من الطيارات مثل ما ذكرت أخوي محمد خصوصا من الطائرات النفاثة اللي لها المكاين النفاثة المشابهة للطيارات المدنية أو حتى الطيارات الحربية اللي احنا نشوفها بشكل عام في حياتنا اليومية. ولكن بطبيعة الأحوال نتمنى إن شاء الله أن نشوف الجميع في يوم الغد في اليوم الختامي وما زلنا مستمرين مع منافسات سباق قطر الدولي للبايلون صقور الصحراء. We are still continuing with the competitions event of Qatar International Pylon Race, the Desert Falcons, right here in this beautiful location. I think the weather got better right now.
We've got some winds blowing from all directions, and also the sun Pilots, is you are on the lovely, clock. and it's not really too warming at all. المسابقة ستستمر بطبيعة الأحوال لأنها رياضة تتعلق بالتحكم بالطيارات اللاسلكيا، وفي نفس الوقت لابد 45 لابد من seconds. وجود الرؤية، فبالتالي قبل غروب الشمس نعم. راح ننتهي أكيد. هي أجمل لحظة هذه. قبل غروب الشمس، والله أجمل لحظة. ليه؟ صعود وتحليق في الهواء والتلاعب بالطائرات صحيح صحيح. والكاميرات والتصوير والجمهور، الكل يجتمع 30 في هالناحية. للعروض طبعا الخاصة بالطائرات، ليست كما ذكرنا البترولية بل الطائرات النفاثة. عدد كبير من المستعرضين متواجدين، بس ينتظرون السباق الرسمي ينتهي وهم ياخذون أكيد. إن شاء الله. أنت ما تحب على فكرة 15. أصوات الطائرات إنها مزعجة. حياك الله معنا اليوم إن شاء الله. مناسبة سعيدة يا يا سعيد. عيني عليك يا محمد. إيه. اكيد اللي يقول مثل ما انت قلت، يعني اللي يحس وينزعج من صوت 5 الطيارات بشكل عام، لا، 4 في هذا 3 المكان وفي هذا 2 المطار وفي 1 ضمن فعاليات هذه 0. البطولة المتميزة راح تحبون تستمتعون بأجواء الطيارات النفاثة أيضا. الفعالية المتزامنة مع سباق قطر الدولي للبايلون صقور الصحراء. امامنا الان الالكتريك فئه الاف 3 اي، وهي الطائرات الكهربائيه. هذه الطائره ذهبت بعيدا عن هذه الطائرة تحلق بسلام وليس بعنف في هذه المسابقة. يبدو أن هناك خلل، الظاهر أن في مشكلة. نعم يبدو، ولكن اصبح المتسابق الان ياخذ طبعا ويحلق عاليا ودوران بكل. انا اعتقد يا محمد ان هذه اضطرار، يعني هبوط اضطراري بالنسبه لاحد المتسابقين لهذه الفئه، فئه الاف 3 دي. الاف 3 دي، نعم شكرا. نعم. الشيخ ما شاء الله الخبرات موجوده. لاحظنا لو تشوف هو فعلا في مشكله بالنسبه للطياره، ونزلت طبعا على يعني هبطت على المدرج خلينا نقول، ولكن انحدرت عن الطريق، فبالتالي كملت عمليه الهبوط للاسف يعني في البر خلينا نقول او في الصحراء. وهذا شيء اكيد بطبيعه الاحوال بالعين المجرده نقدر نقول ان هذا شيء اصلا يضر بالطياره. بكلام هذا مريح، لان هناك صيانه في منطقه المتسابقين، بينما نعم. ان سقطت او حاله اصطدام فالعوض يعني الاضرار اقل حاليا في هذه اللحظه بالتحديد. بالضبط. الان الدور ان المتسابق يعود على منطقه المتسابقين، سيرى ما هو الخلل، كيف سيعيد ترتيب اموره بالنسبه لهذه الطائره، او استخدام الطائره البديله ان وجدت. بينما ان اصطدمت الطائره او سقطت الطائره فقد المتسابق ذراع اساسي للنجاح. قد يكون احيانا يعني يمكن احيانا السقوط يكون يعني في ضرر، لكن ضرر مستويات في النهايه. التلف قابل للتصليح او خلاص يتلف. بالضبط. المشكله الاكبر بالنسبه للمتسابقين، خصوصا في حاله مارسيلو كارفالهو في فئه الاف 3 دي، ان اصطدم الطيار لكن في نفس الوقت ما عنده بديل، فبالتالي اضطر الى انه ينسحب من هذه الفئه. بالضبط. الآن أيضا متسابق آخر يبدو لي ليوناس يتوجه إلى منطقة الإقلاع. هو فعلا يوناس على الأغلب، لأن لما كان معنا في المقابلة قال أنا لازم أروح الحين وأجهز لسباق. نعم هو الألماني في الشاشة الرئيسية. نعم مثل ما قال لنا قبل شوي، الألماني المتألق اللي كان معنا قبل شوي في المقابلة، وهو مستمتع طبعا في هذا السباق، خصوصا انه يشاهد ابنه يشارك في هذه المسابقة. الى حد ما نقدر نقول ان هذه الرياضة So we're getting ready right now for the upcoming heat to be taken over and happening in front of us right now. Once again, the competition will not end until we finish round number 8. Multiple heats for every single heat, for every single round that we have. And we still got almost plenty of time. I would say maybe 1 hour, fully 1 hour remaining until
we reached the time for the sunset. Pilots, you are on the clock.
45 seconds.
You are on the clock. "45 seconds. Seconds. "15. "5, 4, 3, 2, 1, 0. Due to limited amount of time for today, we will be flying the F3R class and F3E electric. After that, we will stop the competition and resume tomorrow. F3R and F3E.
You are on the clock. "45 seconds. "30 seconds. "15. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
45 seconds. Thirty seconds. Fifteen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Test. أهلا فيكم متابعينا الكرام وحضورنا الكريم في سباق قطر الدولي للبايلون. هذا السباق الذي يقام بتنظيم من مركز قطر للرياضات اللاسلكية تحت إشراف وزارة الرياضة والشباب، مشاركة من 50 متسابق من 15 دولة، ويتنافسون من أجل طبعا هذا السباق اللي وصل صداه طبعا عالميا لأكثر من دولة عالمية. اليوم أرقام تسجل في هذا السباق. معنا أيضا في الجولة الماضية أرقام الحاضرة معنا في الجولة الماضية أمامكم في الشاشة. والآن عملية الهبوط التدريجي هنا في مطار قطر للرياضات اللاسلكية. غدا هو اليوم طبعا الختامي. وصلنا مع المتسابقين إلى عدد كبير من طبعا في الجولات الماضية، وتميز كبير طبعا من عدد كبير من المشاركين والمتواجدين معنا من إيطاليا، من فرنسا، من مصر، من قطر أيضا، إلى جانب طبعا المشاركين أيضا هناك ألمانيا، من التشيك، وعدد كبير. وعدد كبير طبعا من المشاركين. هنا المنطقة الخاصة بالمتسابقين لصيانة طائراتهم، تزويد الطائرات بالبترول، إعداد الصيانة الخاصة قبل الصعود طبعا بالطائرة وقبل الإقلاع هنا في سماء طبعا مطار قطر للرياضات اللاسلكية. الشكر موصول لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية وراعي من رعاة هذه البطولة متواجدين معنا، حاضرين معنا. صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دائما ما يقدمون الدعم للأنشطة الشبابية، تواجدهم في الأنشطة الرياضية. هذا الدعم غير مستغرب أمانة من كل القيادات هنا طبعا على مستوى قطر، على مستوى وزارة الرياضة والشباب، على مستوى صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية اللي له سبب إيجابي في نجاح مثل هذه الرياضات وهذا النوع من الرياضات.
Ladies and gentlemen, once again, good afternoon to everyone who is joining us in this Friday. Powered and sponsored by the Ministry of Youth and Sports. Ladies and gentlemen, still we are continuing and enjoying our time watching the competitions. In particular, right now, this moment for the category of the planes F3G. So basically, the category of F3E is the competition running right now, and luckily we have moved to round number 7, getting along with heat number 1. This is going to be dedicated for multiple pilots joining us in their first heat in this category for round number 7. Maybe some of you still didn't understand how the process goes for such competition, for the pilots to fly their planes next and nearby the pylons surrounded in the area is simply by contributing in multiple rounds. For example, at this moment we've got round number 7, and I believe the competitor number 77 standing in the first lane, the red lane, and that is Thomas Anderlecht. Lane number 2, yellow coated, we've got competitor number 40, which is Jerry Klein. And also we've got in green lane, and that is lane number 3, competitor number 54, Joris Krivikoyer. I also would like to send my thanks and gratitude to all the sponsors and the people who are involved in organizing the second version for the year 2024 of this competition that will happen annual. Now it is the time and the moment to showcase the planes to be competing in this heat of round number 7 for the category 3E, the electric planes. Very quick and super fast. And I think at this moment right now the temperatures in this area are getting lowered time by time, of course, and the sun is about to get down and to sunset. Another time as well for the other team. Also, we'd like to welcome all the people who are joining us in this beautiful Friday in our location. Pilots, you are on the clock. Now the pilots are on the clock waiting for the sign 5, from the referee. 4, 3, 2, 1, 0. Here we are, ladies and gentlemen. There you go. You can see the planes flying far away, up high in the sky, flying super quickly and very fast. You can tell from the sound of the planes that are electric ones, and you can see the pilot is controlling firmly the plane to roam around and fly next to the pylons. We've got on the extreme left side of the area is pylon number 1. Pylon number 2 on the other hand is on the right side. In front of it directly is pylon number 3. All the pilots have to make 10 laps around the pylons surrounded in the area to make sure they complete the heat successfully, and not to consider, or not to have or do any mistakes at all, because if you do 2 mistakes, I mean, 1 mistake could play a role in keeping you in the competition, whereas if you take, or if you do two mistakes at a time, definitely you'll be losing that round, and it will not help you at all, even in the accumulation of your competition right here. So we're seeing right now, and I believe on the big screen, you could see the pilots have already finished the 10 laps. On the screen, we've got in the red lane, I think Thomas have already finished his laps. Let's wait right now for the big screen to show us the results and the timings lapsed for every single pilot who have contributed in this heat in particular. ما زلنا حتى الآن في الجولة السابعة وفي انتظار نتائج السباق.
إذا هنا نتائج السباق بالنسبة للمتسابقين: توماس 59.2، جيري 200، وفي المقابل جورس في مشاركته طبعا في هذا السباق بالثواني بنتيجة 84 في هذه المسابقة. طبعا التوقيت قد لا يسعف جورس مرة أخرى على الشاشة العملاقة. As you can see right now the results for the competitors: 59.2 for Thomas, Joris 200 obviously because of the mistake or movie because of the falling. On the other hand, Joris have got 84 as a time elapsed during the first heat of round number 7. We're going to be continuing right now and moving on to witness heat number 2 of round number 7 for the category F3E. We will have Jan Petr, and also we might have Jerry Novotny, and as well Pete Dodima will be standing in the green lane. And obviously, you know, in that floor, in that far area, we've got the red lane, the yellow lane, and also the green lane. There's a conversation right now. Once again, the camera is back to the pilot's station. We can see one of the teams working and trying to fix one of the parts, and I believe that's the base part of the plane. The pilots are happily competing and sharing knowledge and conversation together, which is really something nice to see. Well, according to the reading that I have on According to the readings that I have on my watch, it's approximately 4 p.m. 16 minutes. Little time left until we reach the sunset moment, and only by that moment we will have to stop, of course. But still, we've got one more round to go in order to see who's going to be qualified, or who will be qualified to the finales for tomorrow. And this is a reminder once again, ladies and gentlemen, that tomorrow will be the grand finales for all the competitors qualified to compete in the 4 categories of the competition: the F3E, and we've got the F3R and T and D as well. إذن هذه اللحظة مثل ما تشوفون يا جمهورنا الكريم العزيز الحاضر معنا اليوم والمشارك في سباق قطر الدولي للبايلون. في الخطوة الأولى قبل انطلاق السباق طبعا لابد من الطيارين أنهم بالنسبة للجميع بهذه الطريقة اللي شفنا، وذلك طبعا 3 2 1 0. والآن لحظة انطلاق والآن مع انطلاق هذا السباق ما زلنا حتى الآن في فئة الطيارات الكهربائية الأف 3 إلكتريك، الأف 3 إي. هذه الفئة المتميزة بخفة الوزن، بالسرعة الهائلة التي ممكن أن تصل إلى قرابة 300 وال400 حتى في بعض الأحيان، مع سهولة انسيابيتها وحركتها في الهواء. أنا يعني صراحة أنا اللي انتبهت عليه وركزت عليه يا أخوي محمد، لأن هذه الطيارات الكهربائية عندها سرعة قوية في الحركة وفي اللفة بالتحديد، للأمانة سرعتها جدا عالية، يعني يا دوب تشوفها صراحة بالعين المجردة. يمكن احنا على الشاشة نقدر نشوفها بحكم ان المصور يلحق الطيارات، لكن بالعين المجردة يا دوب من زاويتنا بالأخص يا دوب انك انت تشوف الطيارة وهي تاخذ اللفة من عند البايلونز. لذلك لو تلاحظ في تركيز كبير من المتسابقين، في تركيز كبير من كل متسابق، حتى مساعدين المتسابقين في هذه الفئة يقومون بجهد كبير ما شاء الله في مراقبة طبعا الطائرات وهي في الهواء، وهي تحلق في الهواء لمحاولة كسب أقل عدد من الثواني وبلا
اخطا. مثل ما نشوف الحين اخوي محمد بالنسبه لنتائج السباق عندنا جان 200 ثانيه، وهذا طبعا خطا كبير في هذا السباق. بالنسبه لجيري 67.4، وايضا بالنسبه للطيار والمتسابق المشارك طبعا في اللين الاخضر متسابق رقم 106 بيت دودما حصل على توقيت ما يقارب ال 62.7. طبعا هو الافضل في هذه الجوله بالتحديد، في هذا السباق بالتحديد ضمن الجولة السابعة. That was basically the records for the competitors who have competed in the second heat of round 7 for the category F3E. Next up, Mohammed for heat number 3, and this is going to be the last heat for round number 7. آخر سباق في الجولة السابعة ضمن فئة الطيارات الكهربائية. We will be having Camel Vidra. Nobody to be standing in lane number 2 in the yellow lane. On the other hand, in green lane, we will have Mark de Groot, competitor number 105. الآن طبعا مارك وكمل في آخر في الجولة طبعا الجولة السابعة في فئة الاف 3 وهي الإلكتريك. مستمتعين طبعا هنا في سباق قطر الدولي للبايلون في نسخته الثانية بتنظيم من طبعا مركز قطر للرياضات اللاسلكية. العام الماضي تنظيم طبعا كان مميز، والموسم الأول نجاح الموسم الأول يا سعود قاد الجميع للمشاركة للتقديم طبعا لترشيح اسمه للمشاركة في سباق هذا العام، مما أعطى زخم كبير لهذا السباق. خاصة خلنا نتحدث عن جولة قطر. ايش رايك اليوم؟ خلنا نقول مع نهاية اليوم الثاني سعود خذيت على البطولة، خذيت على السباق، شنو المتعة وين مصادر الإبداع في هالسباق؟ شوف بطبيعة الأحوال يعني سؤالك أول شيء جدا جميل وسؤال كبير صراحة، لأن يتطلب الإجابة عليه بشكل أكبر وبشكل أوسع. الرياضة هذه مميزة ومتميزة في ذاتها. الرياضة هذه يعني مو بأي حد ممكن أن يقدر ينخرط فيها بسهولة. الرياضة تتطلب علم، تتطلب مهارة، تتطلب العديد من التجارب وعدد مرات التجربة بالنسبة لاستعمال الطيارات وتطييرها في الجو. تتطلب بيئة معينة مخصصة. يعني احنا نشوف ان هذا المكان ما شاء الله يعني في البر وفي المكان المفتوح في الخلا يعني مثل ما نقول، لكن اذا انت حبيت انك تطير الطياره في مكان مثلا مأهول بالسكان او مكان مأهول بالمباني المرتفعه وكذا، صعب، بيكون صعب جدا انك انت حتى تمارس هالنوع من السباقات اللي هي سباقات البايلون. اكيد هذه الرياضه تحتوي على سباقات متنوعه ومختلفه، ممكن الطرق تختلف، لكن بالتحديد سباق البايلون مختلف تماما عن باقي السباقات. الاشياء اللي تميز يعني هذه الرياضه السرعه، الدقه، سرعه الاداء، ردات الفعل، التركيز المستمر، رغم انه وقت قليل لكن يتطلب منك ان انت تركز بشكل كبير على اساس تقدر تحصل على افضل توقيت في اي نوع من انواع الطيارات اللي انت تشارك فيها في المسابقه. من الاشياء اللي يشكرون عليها كما تحدثنا اخوي سعود ان منطقه المسابقه والمنطقه اللي فيها طبعا اللي هي منطقة المتسابقين. محمد ما قاطع كلامك إلا بالخير، نلاحظ أنه كنا راح ننطلق we were about to begin with the race with the heat, but looks like somebody maybe there's some interruption happening right now. هذا جدا طبيعي، يمكن هذا السيناريو يمكن أول مرة يصير، بس هذا السيناريو طبيعي جدا أن احنا نشوفه في وجود الطيارة الاستعراضية اللي موجودة طبعا. ولكن بطبيعة الأحوال محمد مثل ما قلنا يعني هذا السباق أو هذه البطولة بشكل عام المتميز فيها أن الطيار لازم يكون متمكن من التحكم، هذا أول شيء. بالضبط. طبعا ايضا من المميزات والاشياء الايجابيه اللي تضاف كما ذكرت اخوي سعود لهذا السباق انشاء منطقه خاصه للمتسابقين، تم انشائها خاصه لسباق البايلون الدولي. وهذا السباق في قطر لا يقام الا في مركز قطر للرياضات اللاسلكيه، لان هالمنطقه مجهزه
بثلاث أعمدة بمنطقة فيها الإجراءات وكل طبعا أمور السيفتي والسلامة حفاظا على المتسابقين، وأيضا الحكام، وأيضا حفاظا على نجومنا، خلني أقول نجومنا ومتسابقيننا، ومنهم ما شاء الله الحميدي صاحب الأرقام المميزة. الحميدي يعطيه ألف عافية أخوي سعود. اخونا العزيز فهد الحميدي اللي شفنا نتائجه في المسابقه الماضيه، يعني المسابقه الماضيه للامانه تبارك الرحمن النتائج كانت جدا جميله ورائعه، واللي يشوفها يعرف ان في شغل كبير وراء هذه الارقام القياسيه. انا اتمنى صراحه ان شاء الله في هذا الموسم ان نشوفك في منصات التتويج، وباذن الله ان شاء الله في المرتبه الاولى باذن الله تعالى. رغم الأرقام القياسية اللي حققها فهد ابنه، حقق المركز الأول أيضا العام الماضي وكان الأول على المنافسة. هذا الشبل من ذاك الأسد. يا سلام يا سلام. الأول نعم على العالم. عبد الله في مشاركته الأولى حقق الأول على العالم طبعا عبد الله فهد الحميدي. لذلك أقول دائما الروابط العائلية، الروابط الأسرية، تشاهد الابن ووالده. اليوم عندنا مصطفى نصر وعبد الله مصطفى نصر، هذا ايضا من عندنا مشاركه خليفه الكواري، ايضا اسماء كبيره تشارك في سباق النسخه الثانيه. شوف الاقبال، شوف ما شاء الله لقطات في الشاشه واضحة. الاقبال جميل اليوم للامانه، والجو يساعد صراحه ان الاهالي من الاباء والامهات وايضا من الاطفال الصغار من الاولاد والبنات انهم يقضون وقت جميل جدا ويستمتعون طبعا باجواء الصحراء عندنا في قطر، مثل ما نقول اجواء البر. مثل ما تعرف اخوي محمد ان احنا في موسم التخييم حاليا، وما زال الوقت طويل، يعني ما زال الوقت طويل حتى ان الواحد يعني يستمتع بموسم التخييم. لكن تميز مركز قطر للرياضات اللاسلكيه متواجد طبعا بتميزه من خلال إقامة هذه البطولة التي تعتبر هي المحطة الأخيرة ضمن بطولات العالم لسباق البايلون حول العالم. الاتحاد الدولي للرياضات اللاسلكية معتمد دولة قطر بشكل كبير بأنها تكون خاتمة وباكورة يعني هذه النوع من المسابقات، بالتحديد رياضة البايلون. احنا ولله الحمد فضل من الله ونعمه ان احنا نمتلك الاجواء الافضل والاكثر مناسبه لاقامه هالنوع من المسابقات. لذلك الشكر بلا شك لدوله قطر، الشكر ايضا للصندوق دعم الانشطه الاجتماعيه والرياضيه اللي حاضرين ومتواجدين معنا، الشكر لوزاره الرياضه والشباب طبعا، الترحيب ايضا بممثل صندوق دعم الانشطه الاجتماعيه والرياضية، راعي من رعاة هذه البطولة، اليوم متواجد معنا، اليوم حاضر طبعا متابعة السباق ومتابعة أيضا كل ما يختص بسباق البايلون الدولي هنا. طبعا شوف أيضا we can see obviously on the big screen right now, ladies and gentlemen, also for the people who are watching us on the YouTube channel live and exclusive, broadcasted live here from the state of Qatar. Can see a couple of the let's say complementary activities accompanied in the tournament right here for the kids and for the families as well to enjoy their time. We can see also more kids joining us in this beautiful place, waiting for the upcoming heat to begin actually and to fly in the air. And also we want to send our greetings and thanks to the representative of the social and sports contribution fund دعم. They are joining us tonight. The representative is joining us in this beautiful area in a form of collaboration basically between the center here, the Qatar RC Sports Center, and also دعم being here with us to witness the day before the last day, which is tomorrow. يعني التقاء الداعمين ووجود الناس اللي لهم دور طبعا في إقامة في المساهمة طبعا لإقامة هذه البطولة في اليوم قبل الأخير، وأيضا إن شاء الله تعالى في اليوم الأخير يوم الغد اللي راح يكون يوم ملهم جدا، يوم مثير ويوم شيق. راح نشوف فيه ليس فقط المسابقات وإنما أيضا لحظات استعراضية، طائرات استعراضية من أنواع مختلفة عن هذه الطائرات اللي نشوفها الحين حاليا، بالإضافة إلى الفعاليات الاجتماعية والأنشطة، وأهم لحظة اللي هي مراسم التتويج. أكيد بلا شك كل التوفيق طبعا لكل المتسابقين. غدا يوم مفعم بالحيوية والنشاط والإيجابية. غدا الخطأ ربما سيكلف
المتسابق Five, كثيرا. four, غدا آخر three, أيام سباق two, قطر one, الدولي zero. للبايلون. عشنا أيام رائعة هنا في مطار طبعا قطر للرياضات اللاسلكية. شكرا لسعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني مدير مركز قطر للرياضات اللاسلكية. شكرا للسيد يوسف العبيدلي أيضا مدير مطار قطر للرياضات اللاسلكية. أمير حسين محمود وكل طبعا المتواجدين، منهم باولو أيضا من إيطاليا اللي حاضر معنا. هلا باولو. باولو طبعا العام الماضي سعود كان واحد أيضا من ما شاء الله الأسماء اللي حققت مراكز متقدمة. هذا العام أيضا باولو يسير بخطى ثابتة من أجل الوصول للنجاح. قبل أن أعود لك سعود مرة أخرى نشكر طبعا منتسبات مركز فتيات الخور. شكرا مبادرة إزهاليها اللي حاضرين ومتواجدين معنا تنظيميا ويقومون بأدوار كبيرة من خلال طبعا تواجدهم وحضورهم معنا هنا في مطار مركز قطر للرياضات اللاسلكية. شكرا للمحكمات الحاضرات والمتواجدات معنا أيضا على مستوى سباق هذا العام. الأخت وضح الهدفة، حصة خويطر، خلود العبد الله، مريم، وكل طبعا وجيفري ايضا، وكل طبعا المساعدين. شكرا لكل من يقوم بدور وادوار من اجل طبعا اخراج الصورة الناجحة، اخراج هذا السباق بشكل رائع وناجح ومميز. You can see now the screens, of course, Mohammed. Now we can see the results. We have seen it on the big screen, and we never forget to send our thanks and greetings to all the people who are contributing in making this tournament a great one. Kamil Vedra was participating in round number 7 of heat number 3, having a score of timings, as well as Mark de Groot. And also we want to send our thanks to the director of the show for showing and showcasing all what is happening all what is happening in the tournament. Paolo, along with his family on the big screen. Hi, we're seeing you. You guys are the special ones here. We wish you all the best because you truly represent the super active superhero family participating in this tournament. So, big thank you for that. Lovely spirit, ladies and gentlemen. I believe we have came to the end of round number 7 with heat number 3. نهاية الجولة السابعة محمد مع السباق الثالث. واعتقد ان احنا ما ادري اذا احنا لو كملنا الجولات السبع في الفئات كلها راح ننطلق ونكمل مع الجولة الثامنة في جميع الفئات. رغم ان انا اشوف ان في متسابقين كثير. ما اعرف يعني هل احنا على الاغلب اذا ما وصلنا للراوند الثامن على الاغلب الجولة الثامنة راح تكون يوم الغد يعني. حلو، جميل جدا جميل جدا. انزين احنا عندنا الحين جورس الان نضطر احنا راح نبحث عنه، راح يتنافس لوحده صراحة، لكن خلنا نشوف جورس راح يكون في اي فئة. جورس اين انت يا جورس؟ أجواء عائلية، أجواء رياضية، أجواء كبيرة نعيشها في مطار مركز قطر للرياضات اللاسلكية. أهلا وسهلا بجميع. أتانا جيفري. There you are, Jeffrey. Pilots, you are on the clock. So round 8 is tomorrow, yeah? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
So right now, ladies and gentlemen, you can see a solo flying for the pilot Joris Krivikor. Joris is doing his refly, giving him an opportunity, and right after that will be for Pete Dodima to do a refly once again for the category F3E, the electric ones. You can barely hear the sound of the plane, and this is happening. Why? Because it's a solo plane only. So when you have only one plane flying in the air, you barely can hear the voice and the sound. So basically that was the end of the refly done by Joris, and he had to land on the grass lane, as you can see in the area right there. And we're going to be waiting right now to see his timing after the refly. Usually by the end. See, on the big screen right now for Joris is 59.6. 59.6 is actually the recorded timing for Joris during his refly. We will be continuing still with the last action happening and to be taking place right now on the floor with the referee on the big screen, as you can see right now. And that is going to be with Mr. Pete Dodema, competitor number 106. Waiting for him to join us and bringing his plane into action. Usually the sign from the referee to start taking off and fly in the sky is way much quicker than the other categories. See, on the big screen right now, we've got Pete Dodema on green lane, which is lane number 3. He's competitor number 106. So we will see his refly together right now. Showcasing the plane, ladies and gentlemen, is basically the first step to do for all the referees to, you know, have the information and have clear vision and clear sight for Pete Uduma to get ready and stand by. Pilots, you are on the clock. And the pilot right now is on the clock. The referee will give him the sign. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we are, ladies and gentlemen, the refly for Pete Dodema on lane number 3, the green lane, during round 7 of the second. He was supposed to be for heat number 2, but right now he's having the refly. We're going to see how long he will be taking in order to finish this round of having 10 laps. See, the pilot along with his teammate are focusing a lot on the plane, finishing already with 4 laps. Getting into the 5th now. It's easy kind of thing for a single solo flight to have it. Perhaps the pilot will be very lucky to have another chance to do a refly and then get the best timing as he could. Probably there's going to be maybe the how many laps remaining? Already have finished for Pete. Ladies and gentlemen, that was basically the end of this flight. And now it is the process of landing safely on the ground. And we will be waiting all together to see the results of Pete Dodema, the refly. So most probably there are a couple of mistakes, and that's why he was given 200 as a score of time for this refly.
الأخير، لكن يبدو أن هناك مزيد من المتسابقين ممكن أن يعني ما أدري ينطلقون في السباق الأول من الجولة الثامنة، أو ممكن يكون ريفلاي مرة ثانية، الله أعلم. راح نشوف الحين من خلال الشاشة الكبيرة، ننتظر السكور يطلع عندنا ونشوف الأسماء المكتوبة على الشاشة. Ladies and gentlemen, thank you very much. This was the competition for today. See you all tomorrow. متابعينا الكرام، هنا في سباق قطر الدولي للبايلون، نسعد أو سعداء بتواجدكم، سعداء بحضوركم واستمتاعكم معنا طوال الساعات الماضية وبالأمس، ونرحب بكم غدا في اليوم الختامي بلا شك على مستوى اليوم الأخير، اليوم النهائي في سباق قطر الدولي للبايلون في نسخته الثانية هنا في مطار قطر للرياضات اللاسلكية. استمتعنا على مدى يومين مع عدد كبير من المتسابقين، عدد كبير من طبعا المتسابقين العالميين، 50 متسابق من 15 دولة. غدا اليوم الأخير يوم طبعا تتويج المشاركين والمتسابقين اللي حققوا النقاط أو النقاط الأعلى والثواني الأقل على مستوى طبعا هذا السباق. كنا معكم على مدى 3 أيام من السرعة والمتعة والإبداع مع 4 فئات، وهي F3D F3E F3T و F3R. شكرا طبعا لمحكماتنا الإقطاريات الحاضرات معنا والمتواجدات معنا، وضح الهدفة، حصة الخويطر، خلود العبد الله، وأيضا مريم من طالبات جامعة قطر، إلى جانب شكرا مبادرة إزهليها اللي متواجدات معنا، حاضرات معنا تنظيميا هنا طبعا على مستوى سباق قطر الدولي للبايلون للموسم الثاني على التوالي. أنا وسعود الشافعي من الميكروفون والتعليق أخوي سعود. استمتعنا أمانة في يوم كان خفيف الظل، في يوم جمعة، والجمعة كانت طيبة مع المتسابقين، ولا شنو رأيك؟ Mohammed, thank you very much for joining me on this beautiful Friday, along together commentating for the 3rd day of this competition, Qatar International Paylon Race. This was basically the end of the 2nd day of the competition during the 2nd day of preliminary stage 2024. Looking forward to see you tomorrow in the morning, because usually we start in the morning session obviously, and we have a break during the afternoon, and then right after that we continue just before the sunset. So basically the sunset will be in 10 seconds, obviously, call to prayer in 10 seconds. So thank you very much. I hope you have had a great, lovely day with us here in this arena. Looking forward to see you tomorrow for the grand finale of Qatar International Paylon Race. Until that time, have a lovely night, stay safe, and see you tomorrow. شكرا جزيلا لكم جمهورنا الكريم على حضور هذه المنافسات. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في الفترة الصباحية لليوم الختامي واليوم